Am serious? I'm bored. And this Twitter live now, so I'm bored. I miss people. I miss to talk. You do know that you can create another Gmail and get another 20 hours free. You can have 4 Gmail accounts and get in 1 week 20 hours, another week 20 hours with a different account. Do you know that? I did. Ndakavatsotsa kaviri saka vakandibata gondogondo. Oh my goodness. Oh Lord. Oh my goodness. I hope vana vasingoya panapa uda kunyazoona bvudzi rangu chete panapa. Ndokutsvaga chikomba chingandibhadharira iye. You are on the right platform. We'll find you a man. We'll find you a man. Tine varume vatichakupai pano. Ndinongoda anonditengera wifi. For sake, wakachipa iwo. Mebo auya kani vanhu aiwa tambirani Mebo. Chimbonyarara umbotambira Mebo first. Mebo auya. Mebo is always the first one kupinda pachirongwa. Mebo. Pane song inoti Mebo anti? Ya, iripo ndongokuda wakadaro. Ndongokuda wakadaro. Andinyasokuziva zvangu. Etaisa disclaimer tatombokatamba iwa shamwari mira tiise disclaimer ti. Une music ere ipapo ukaridze kaMebo. Mira ndise disclaimer. Aiwa. Mira ndise. Iwe ita izvozvo ndichimboisa disclaimer. Mebo toda kukuridzira song nhasi shamwari. My way. All right, mira ndise disclaimer. I do not own. Mira. My way. Mebo. Where are you? Urikupi. Mebo nasi shamwari toda kutomborova shine. There we go. Mira. Inondiblocker Facebook. Inozondiblocker. Vanoti mute. Ansati mira. Facebook. Okay. Oh my goodness. Wait. Mira ndichinje neku-YouTube. Ndigadzirise ku-YouTube because maybe they want it as well. I do not own the music. Right. There we go, baby. Can I put it now? My working. Hey. Can I put it on? Can I? Yes, you can. I think forget about YouTube. Yeah. Put it on. I can dance too. Yeah, we have to simuke shamwari my way. I'm not a good dancer though. Unotamba yo ndakakuona. No. Mira tinyasokanzwa. Kana songs andinotamba. Muri kuinzwa here song guys? Mebo. Mashia here. Iripo kudzara tangosvika iri kuFacebook kupage chete for now chamboridza Mebo. Aiwa siya zvakadaro. Ndikaziringa ndikakuringa ndinokudzikisira ukukuda wakadaro dai zako atsvaka mumwe anenge nane ukukuda wakadaro dai zako atsvaka mumwe anenge nane ukukuda wakadaro unzao vakazisiya vana zvakanya Ndokuda wakadaro unzao vakazisiya vana zvakanyanya Ndokuda wakadaro
Oh my goodness. Guys, this song Tairidzira Mebo. Yeah, Tairidzira Mebo. Mebo is always the first one to come and join me live. Chero zvaita say Mebo. All right, we can pause our music for now. Sani muripwere? Yeah, ndiripo. Isinotapirirwa isusu guys. My wegani. Haya. Mebo. So guys, you know what? Ndoda kushare ku page kwangu. You want to share ka unongo uri kutadza kushare kana? And anti unongoita copy link. Yeah, you can copy link and just check it on the kana kuenda. Okay. Hesi Chido. Okay. They send a messenger. Understand, Masquerade Day. Hello, Masquerade Yes, Day. uripo. Imai munongogara muri magumbezi. Mungogara muchiservice here. Mungogara muri magumbezi. Kuri kutonhora uko. Keti? Yes. Ketina. Mama. You are looking good. Ndamuka mwanangu, you are looking so good and beautiful. Munaundiepera munaundirambisa nevarungu. Varungu vanoda curls. But kana ukaona murungu anokubata wakadai saambokuregedza uchienda. Vanoda kustroka manje, vanoda izvozviya zvinoerera ndozvavanoda kuti vastroke vachibata kwazharara kwevhudzi roriya riya mafake enyu aya. Keti. Ndozvavanoda izvozviya zvamunoswera muchinditukira, ndozvavanotoda izvi kama zvinosiya zvasvibisa maflows avo havazvide. Ngandikudze nyaya yaitika kumba kwangu nhasi. Chichaitika? ndasendera vanhu imwe live yatakaita so ndobva mumwe munhu manje kamudiki kacho sikanzi inini ndini advocate Ketina, mese mimi hamutaure ndindotaura. Oh my god. Saka vanhu havachabvumidzwe kutaura uko, ndiye anocheya mwana wangu. Oh my god, zvinhu zvakudonha mumba muromo. My way, all right. Aiwa, kanti vanoera soko here vana vekumba kwako iwo? Yeah. Soko dzinoda kutonga manje, and by default tinotonga, waona. Ona ndiani futi munhu anoera soko panapa? I think ana Lucia vese vaisoko dzega, ana Regi vese vaisoko dzega, meno vanoera mbeva, vana broch kuti mbeva inenge ichitsvagewo pane soko. Tinokudya isu. Omovadya. Zvakaoma. So guys, thank you so much. Aisha, mamuchitsvagana ko ndakakupa number 1.
pafoni pacho. Oh, ndiripo and ndinenge ndiri busy. Mozotarisa. Saka atotega ndiye ndizokujoina live because attention seeking yachona yakapenga. Tapiwa uripo irapo, tapiwa ari kupi, ari kuona here chimoko chiri chauya palive chiri magumbezi. Asi mama karara kani tapiwa ari fonga karara. Ko iye ari kuti ndeipi panguva dzinoidzi because Australia it must be like 2 a.m. ari kutsvagei pano ndamboona zita rake somewhere here. What is he doing? Okay guys, all right. We're gonna start. Hanzi namai Jaden hanzi vhudzi spot on. Vanhu musandinyepere panapo muda kuti nditadze kunyengwa panapo. Aiwa akamuka dedi vakamuka shamwari ruvaona here. Mai wekani sekuru wangu dhodlo akafanira kunakirwa. Imi. All right guys, there's a new face here today. Aiwa inzo one specific to you Chido. Indomboisiya iripo iyi. Moresa kadedi. Maswera say dedi. Mamka say. Aiwa unoti shewe my lord. Sarah used to say shewe my lord kuna Abraham. Shewe my lord. Oh my goodness. Anzi, hello ladies. Ketina, you're looking good. Oh my god. I look young. What are you trying to say? Rundu zoti nini kana ndine with yangu ndoita unge chembere. Abantu musade undiwanzira muchidaro. Ndati rega nasi ndofuka nasi focus iri pavhudzi. And I'm gonna come up because New Zealand atina ma Afrocom, so please vari ku Africa, if you want to have a business tumirai ma Afrocom kuno kuti kutengesere hakuna ma Afrocom kuno. Saka izvo ndakatoperera so story shine maona. Oh, thank you saka vanhu ima musina kuona kunaka kwangu futi ndinonaka futi ini kwete zvongoti hanzi Ketina you look beautiful ndakanaka ndinonaka. Adisali mukudzidzwa here. Right, okay guys. We are kapa live show. We are joining uinde paside pama mfana. All right guys, there's a new face here. She's been quiet. Tine guest nasi, but she's not gonna be a guest. Tatu yezo kuintroduce ipana pot mujairiri. So Sibongile. Ari kunzwa here. Sibo. Ndeipi yako Sibongile? Yes. Yeah. Hello. All right. Tine chimoko panapa guys. Her name is Sibongile. Yeah. Introduce yourself Sibongile. Inina and this I mean I'm not good at intro because notanga kutaura nezvekunaka kwako panapa. Can you hear me? Aneka kumove kari kuita soni. Uri kundinzwa here? Sibongile. Chimbo Buddha wodzoka chimbo just come out and come back. I can't hear you. Okay, Buddha wodzoka Buddha and then come back. Just exit and come back. Actually, I can do that for you. And okay. My way. Kana dedi vapinda mumbaka moridza mururu antika. Choda kunzwa kuti munogona here kuridza mururu. Yeah. Auntie Sally, that's the one. Tada kuna vanhu varitodzvita kutaura nezvidhoma panapo. Hello Chido. Muritsa face wemurume iwe. Iyo Zuma gumbesi sha. Kuti akanaka here toda kuona kuti une mashits makalarudzwai futi pane space here because wakati ruda barika iwewe saka toda kuona kuti tinokwana here. Chida akauya one akapaona. Theo chamwari Theo yatidanane sha come. Anzi nevanhu Ketina stop flirting with these guys. Anzi atichazoti wako ndeupi. Ndikati hapana vese vari kundiramba kana tabuda pashow. So guys, Theo uya pano timbonzwa voice rako rinotinhira. Rinoti Tapiwa uri kuzvishowa here face yako sha. Maswera Seiko, what's your totem again? Irinere, Ziwa.
Dziva iwe unozoti chi pane mufesa anoera Dziva so aimbonzo yakune imwe platform so kuzocheya unozoti I was heartbroken unozoti he was married. He was so good. So good. Anadziva atite. Tizwa manje muno wacho. Oh my goodness, Dziva. Ini nangu ka ndopa kuzonyepiwa na Reji akabva uya wachinyepa utanoira Dziva ndadanana naReji kapata pa top 5 yangu ndopa kuzondudza kuti anzi ndoera soko because anganzoti ndinofarira vaira Dziva. Hello guys. Hello. How are you? Yes, kitchen. Ndeipika ndedhi vevanhu. Maswera sei madzimai? Taswera maswera seiko. Shazi, umafoka kuno, umafo. Hello, Chido. How are you? Tatwa ndisala kumhoresa ndiziri. Chido. Hello, Sally, uri boy. Uri boy. Inzoka voice ka auntie katete. Auntie Sally msadaro kani. Naye msadaro kana stand naye. Sibongile, how are you? Freezer. I'm okay. How are you, Tapiwa? I'm good, how are you? I'm okay. Chidavano gesa kunyasa gadzira tete wauya. Damuka manje. Tapiwa unopa vanhu energy, uri energizer. Yo. Fongile, can you hear us now? Good, thank you. Okay, yes, introduce yourself, Fongile. Dabuda zvinaya kana baba vauya. Vachita vapedza uyanga akazvidzima kamera uyanga ari pagumbezi. Zvitauri. Handidi. Atetiraka. Aiwa ina handidi kupindura nyaya dzebonde dzevanhu. Handidi futi handambodaro. Handidi. Dolphin we are on YouTube. Actually, there's something I need to tell people. Spongile, introduce yourself because vanotaurisa vakadzi vavo. Baba vari pana panotaurisa kunge mukadzi wofuti vavo. All right. Ndiri kutamba mai wenhasi zvangu. Spongile, introduce yourself. Auntie, you are just 1 hour flight away from me. Huyaka. Ndinokusota wakatadza kudzokera unorarayo. Chido, inzwa Chido. Aiwa, Keti hazvida zvekutaura naye nhasi. Chimbomira aintroduce Spongile tositangira ipapo. Okay. Okay, hi everyone. Hi. Hello. Aripo, no, she's live. Oh, Chiripo. Okay, So Spongile in the house. I'm to stay. Hatina kunzwa the last part. Manzwere nandina ndisuzoti maybe ndini. Can't you hear me, you guys? No. Yeah, Taura. Yes, we can. Takunzwa iko zvino izvi taura futi. I say stay. I'm here to stay. Find the husband. I'm here to stay and to find the husband. Okoyo. Tiri kukunzwa tanzwa kuti I'm here to stay and to find a husband. I'm here to stay. Ndava kuzogare pano ende kutsvaka. Oh, samanyika. Murume pano. Ndozvindanga avingazi. Murume nekugara pano.
confidence yako ndaida. Yeah, she's so confident. Hanzi ndauya kuzogare pano ngekutsvaga murume. I'm here to stay. Iwe hausiwe wasi wakafona musi here wekuti hanzi tiri kufa ngezhara kuno. Hanzi tiri kufa ngezhara kuno. Hanzi hi big brother na Dolphin uko. Haamhoresa isusu vakadzi. Anokumhoresa iwewe. Zvakaoma zviri pano. Sibongile, thank you so much. Foni yako iri kubreaka mbichana. Sibongile. Oh. Ona takabva tanangana sha. Tinodanana hatizofi takasiyana. Wena weli. Zvapera. Iwe hautaure vanhu vasipo pakamera sha, tibvumidze. It's not allowed. We don't talk about weli ndomutsvaga weli. Aiwa. Ndiani weli? Who is weli? Ndoziva Theo ini. Ndisiye zvangu. Theo ndeipi yako zvangu? Ona smile. Oh, unokona mazita. Mira ndibvisi. Oh. Okay, pana esisibongile. Mukatapili anzazi chido na tetesali. Munofara here. Hello, Theo. Kamera one, kamera sali naye. Wewe gani? Salo kamera ndazvona, unorohwa na keti naiwe. Ani aiwa kana ndingomorota hangu vati. Nina I'm taken. I'm here to evaluate. You're taken by who? You're taken by who? Oh, okay. Babe. My work and entanglement yako chama. Yeah, natagadziriwa size yako. Aiwa, ndosambira hapo pano. Agari pano. Ngava uye tsaona. Asi aripo zvaki. Girlfriend. I mean, you know. Ibra ire wakabata yosha. Kare bra. Wakabata bra. Nia B. Obvious. Anikabati brand akapfeka t-shirt. Brand bato t-shirt. Mine brand akapfeka t-shirt. Azibudi. Alright, ndakukuregerera. So inini hangu, this is the truth. Ndofarira vanhu vari muma relationships because ndoda kupinda muma entanglements. Kuvira pandakawacha ya Will Smith yandakanyatsa kuti entanglement ndizvo. So ndosaka ndichibvunza. So iwoka ndiwe chaiye wangu yo, because it means I don't have to be serious. Uyasunda ripo utore chinzimba. Ndinomusunda ini. Sibongile akomana imi sibongile atsvaka mukomana makwanza nyaya sibongile atsvaka murume. Nakomana. Sibongile atsvaka murume. Atsvaka murume sibongile. Imbomira mati iwe natiyo makaita kukusangweja kudaro kuita kunge mama sangweja anti ndimo iye moto komudlaka ipakumuritu. Alright. Mira ndimbobvunza Sibongile. Uyakhuluma utaura kana kuti Sibongile anenge akafreeze. Yes. Sibongile, I think wa freezer. Mira. Takutiza varumwe vakutiza manje. Rega ndimisa azvidzose. There's this person with Indian code. All right. Maona wangoshiti chisali. Onesa kungotiza. Ndiana kutiza. Ina nautiza anonzi andizuti ndiani munhu anonzi Ray.
I have no idea. Reganimbomvisa asina ana ningirikinzi futhi ana photo saka zvinotyisa vanhu vatisingazive panapa. All right. So guys, ndeipi wangoda kuti chisalinsa ndaintroduce katopic kaiswa naSibongile aka. Zvinosibongile ari kufreeza mbichana. Oh, okay. I wanted to say pane poster rawaisa ku page kwako here riya revakadzi vanoparika varume. Ndakomenta ndichitamba, so ndazoona kwakuuyiwa kuinbox hanzi ndaona comment yekuti unofarira. So I'm ready. So two guys vauya vachitoti we are ready. I have to remove my comment. Aiwa shamwari inonzi kutamba vanhu, you have to get used to that. Iwe unotaura zvinhu zvekutamba wani dzimwe nguva. Saka iwo so doti ndisarendeka. Okay guys, post iri kutaurwa. Andisali. Tinotamba makumbo muroma utambi. Tinotamba makumbo muroma utambe. So ndazoti aiwa I'm going to remove my comments. Right. Ndozvavanoita vanhu vanouya kuinbox ndanzwa nekunetswa hanzi natapiwa ndezvechokwadi here tapaudza vanhu chokwadi kuti hanzi ndezvechokwadi here kuti inini ndine munhu wangu panapa. Oh, iyoyoka guys, chimbotipindurai. Inini, okay, on a serious note, there is something that we're going to be doing on this platform because vanhu gatoza tinoya chitandara chitamba chitasea ndiri. Bandrunyasona kuti kune vanhu vari kutoda kutoenda out nevanhu dzimwe vandotamba navo panapa. Now here's speaking for myself. Inini hangu guys, I am a widow. And I think andidurama nditaura nyaya yangu kuti murume wangu akagadziriswa sushi kuChina. But the thing is, I'm not looking. Inini I'm just here to host, but ndikaona murume akanaka andinyepedzere kuti handisi kunzwawo kutapiriro. Ndinotaura chokwadi kuti Theo shamwari voice rako riri kundiningirikinza kunoku riri kundi word racho riri kuramba kubuda, but unoziva voice remunhu rinogona ku saka ndinotaura zvinonyadzisira nhasi, but saka ite chingotaurirana chokwadi kuitira kuti kana paine chimongo chinoda mufesi chinyatsoona zvishuwa kuti mufesi uyu kana aone kuona case kureva kuti mufesi ari bo. But as for me handiite zvemaben gumi. Number one, inini ndakazvarwa musi 28 January 1982. Saka mufesi akatongoya chero kanyepa date of birth hazvina basa, asi the truth is chinozongobuda chete. And inini I'm not looking. So vese vandiri kutamba navo nchiseka navo ka guys, if you're really interested, just go for the guys. And for the guys, please, I hope none of you has taken me seriously because I love joking with you. Meno kuti ndokufleta kwacho here, but maybe I should stop because maybe ndiri kutobhurusa shiri panapa. Waona manje Ketina. Wangochindudzwa kuti nondida. Toda kuziva vari taken nevasiri taken. Yeah. So tatizvo tatichesa ka not looking ka NL mberi kwezita munhu kana ari genuinely not looking, just put NL anyora kuti Theo oisa NL. If you're looking Theo, you never know guys, because mabente nacharuka panapa akanaka and vane wisdom, very mature. So I'm really leaning more towards I can kind of like negotiate my conditions. So maybe one day Theo, but you want to like a bracket ping mbama kwa handisi kukuda yo. I mani. Chido. Ifo pouch phone E. Why pink? Hello. This is not my phone. As I say. Yes, babe. What was that? Iwe salika. Ndozisa zvakawanda iwe. Toda kuziva vari taken. Toda vari taken. Chido uri taken here. Okay. Chido natapiwa muri taken handiti. Iwe Sally. Nah, I'm taken. So, Yes. are you taking Yeah. to Chido? No, right. You get him voice. Yes, I'm taken. For real, I'm taken. Someone else. Like for real. Yeah, I'm taken for real.
ndiri kurwadziwa because chakatoita kuti ndikunze pachirongwa changu is because ndandakatokutimira kuti uri panext wapa paaustralia saka Wait, Katrina. Kanti wani ndava zavani. Okay. Imi, zvemazita ndezvinei? Zvemazita ndezvinei? Yeah, I'll admit it. I'm taken. I'm not Theo. gonna lie. I'm not gonna come in. I'm taken. you're As you taken can Theo, see, you're taken. this is the smile of a taken man. Are you happy? Are you happy because I can make you happy? That's questionable. But for the sake of people here, I'll admit happiness. I am happy. This was built to now. I was like, Is there any chance that you could break up in the future? No. Relationship. Any hope for people like me? If I die, Katrina. I'm not going anywhere. Don't go. Jokes aside. Someone I see. She's frozen again, I think. I got I'm not the problem. ikatimbosiya zvakadaro. Chido ati she's taken. Sally, are you taken by your 4 men that are coming to your inbox? No, I'm not taken. Are you looking? Sally is available. Are you looking or are they looking for you? No, they must look for me. So she's available. Hey, undiana nanzi Melissa. Ketina. Melissa kudane zvako sha. Melissa ambira kugara. Melissa kudane zvako sha. Tapiwa akabvira kudhara. So please taura kuti munhu wako hanzi taura. Maybe tikunakupa platform yokuti unouya wohosta wega utaura nyaya dzako. Tapiwa inini handichada zvokupinda maentanglements ako. Wandiramba ini yet I'm the one who is closest to you. So it's over, we're done. Okay, done. At least ndaramba munhu nasi. Uyu Melissa andibvira kure. Akabvira kure. Tapiwa udza Melissa zvakuda kunzwa sha. Iwaka, Chido. Chido. Hello. Where is Reggie. Yeah, what's it, Chido? Urutaura na date. Ndikudaira Katapiwa ari kuti iwe Chido iwe ndikudaira hangu. Nai Chido. Chido asi zvimwe unongonyarara Chido. Behind the scenes. Ukaita sekwe. Theo Rambo chinanjira mali ako kunditisa iwewe. Kunditisa. Inzwa Peggy. Anzi saka vari taken vari kuitei. Rutarisa vanhu veshe. Vanhu veshe apa rungotaura inini izvo. Uyari kubvunza vari taken vari sei. Moyo muti unomera paunoda Theo. Wangu unongomera pane vari married chete vanhu vari taken. Ndindadiwa. Manje moyo wako ukamera panapa unoya wanodiriza. Nemidzi zvese. Katina. Unotoomera. Katina. Can you respond to that comment yaiswa naPeggy? Ko vari taken vari kuitei pano, antisali vari taken vari kuitei pano, right? Panapa guys, listen. Tine vanhu vari married, vari looking, vari heartbroken, vari mu relationship, vasingazivi kuti vari mu relationship here. Isinongotambira vanhu sezvavari, but we just want people to be honest kuti vari kuvingei pano. You know, pane vamwe vanhu vatori married pama comment section papo tinonyadzwa kuti zvinhu hazvisi kukufambira, but unodawo kuti uchingotandarawo nevanhu. So we call this dandaro. Maona pakanzi Huyayi tipfimbane, pane pakanzi Huyayi titandare futi. I hope I put that. Saka dzimwe nguva tinotandara just with anyone and you can get advice. There's topics that tinot discuss ekuti munogona kutowana like some really you know, my advice is from the guys kuti hai my relationships don't come here, and there is no way anybody would cheat on their wife or their girlfriend and show their face like Theo is doing here. So vantu is very genuine kuti I platform iri public, and if he has a wife she will know and she will see that. So izvozvi bewa kanogona kunga chitoona Ketina taura sinani basa rese panapa. So it's quite an open, real
platform. You would wish your husband could do this, but varume venyu vakawanda vanonyepa kuti havana vakadzi vachitorova zvima-small house lise ari kundiramba pachena tiri kutamba zvedu. But the thing is, that's how open some men and women are. That's how my relationships are open. Zvezvokuti munhu ari so secure zvezvokuti they will let their husband or wife go to platforms like these. And isusu tagara pana patikurudzire kuti vanhu vange vachiita ma-extramarital affairs. So that's why we're trying to find a way kuti munhu ati not looking ka-NL kana kuti anoti looking. So yeah. Dolphin, hi. Sandra, I think Smongile, I think we're freeze. Dolphin, what's up? What do you say? Guru, what do you say? Ndiribo, just fine. Muntu kuteresi. Ndazauta ari macho kupinda vese vakawana saka ndichipinda. Okay, next topic you must ask why did divorce a spouse with nature. Oh, hapana Shamar. Okay, Hapana. I think to add on that, Nyora pasi, to add pakuti vanhu vari married vanotsvage. Yeah? Anzi? No. Chido, are you writing? No. Anzi, You want me to write the questions? Yeah. hangu ndafuna kuvhura agency inobhebhisita vakadzi vevanhu vari kustresswa nevarume. Okay. Listen, guys. Yeah. Ndanchiti nini zvekuti munhu ari married or not, I think kana tichitandara pane mamwe matopic atinoita ekuti anobatsira vari mumarriage vacho ivavo. And isusu vasi mumarriage tinenge tichidawo kunzwa ivo vachishare experience yavo kwatiri, isusuwo tichishare kwavari, tichidiscussa, tichizvisa pamwe chete kuti zvinhu zvakati zvinoitika mumamarriage, varimo mumamarriage vachitiudza kuti vari kusangana nazvo or not. I think pano ndepemadiscussions. Kana zviri zvekunyengana, handifungi kuti munhu angauya akahura panapa papublic, but yeah, munhu wese ari welcome. Ngatiitei madiscussions. I think ngatitangei topic yedu yanhasi, tanyanyisa kutamba. Aiwa, kutamba is part of it. Dzimwe nguva munogona kuuya muine topic but mopesera musina kuidiscussa because muri kutotapirirwa nekutandara. The truth is we just made up this topic inini naSpongile, but she's the one who wanted to discuss that and she's frozen. So inini I just go with the flow. I was gonna come, oh my goodness. I was going to come and just tandara nevanhu ngoti ndeipi guys, because I know we haven't had a live for quite a while. But topic iripo iri kuti iyo, and you guys can discuss it because I'm going to be running with my kids. Iri kuti love or lust. How do I know that he or she loves me? Huyayi tipfimbane pano. Yeah. Ndoziva sei kuti ari kundida kana kuti ari kungotamba neni. You know, like, is it lust? Is it in this thing pasi? Tinoziva sei? Imi vari relationships maybe ndimungatotiudza. Toziva sei? How do I know? I think the first thing we have to identify what is love and what is lust. Just because so if we identify where do we draw the line? Okay, this is love, but if you cross this line, now it becomes difficult to actually draw the line between love and lust. I'll give you an example. I can say to you, Katina, you look beautiful today, right? That might mean love. If I say sexy, it might mean also, or it might mean lust. So I think first of all, we need to identify what love is and what love is, and where do we draw them between others, and then we can dive deep into the topic. Can Andre mute, anyone can take over? Tapiwa? Okay. I think love, it's
it's a connection between two people. Kuti mune chemistry yakaita sei. In order to kuziva kuti munhu anokuda, it's what they do. Pane zvimwe zvaunonyatsoona kuti panapa munhu andikuda naye ka munhu ari fake. But when someone is anenge achikuda, unoona through their actions zvavanenge vachiita. And it's also love is through your communication that you do. Zvokuti ndingati chiko zvino kana munhu asiri pachokwadi, right? Kana munhu asiri pachokwadi unongoona nemaitiro anenge achiita, munhu anojamba jamba, but munhu kana iri love zvinhu zvinongooneka zvega. Like I said, it's all about chemistry, ne understanding between the two of you. I think that's all I can say. Ladies. Hello. Hello. Yes. There's a comment here. Okay, we are talking about love and lust. Hello? Yes. Yes. We can hear you. Okay. Masiviro angu, love in a future. Love is something that is real. Love, it's not about looks. So in short, love is something in future, I can say. When we talk about lust, love, after munhu ati I love you, the next thing chamunozogona kudiscussa is about, will you marry me? Okay. Then toenda kulust. Lust inoti I love you, but the next thing is I want to have sex with you. That's lust. Okay. So kana iri love kana munhu ati I love you, the next thing ari kuplana future newe, right? It's about we, he or she will include you pama future plans, right? Ukaona munhu ati I love you, but achingoti I, that's not love. There is no love, there is no future, right? Kana munhu ati I love you, but my actions achiti otherwise, the next thing is, baby, you look sexy. Baby, can we do this? Baby, I feel like I want to do this with you. It's all about what is inside your underwear. Okay. So it's not about a future. So ndosaka ndati inini kana munhu ati I love you, the next thing is kana iri love chaiyo, will you marry me? Which means you are planning for the future. Kana isina future, it's obvious. It's about what we are gonna do. I want to kiss you. I want to do this. I want to, Yeah, I think in short, I can say. Okay. Right. In the first place, and Chido. But in the first place, and Chido, pause. And okay, so what I wanted to say was that in response to Yeah, I just want to respond to Sally quickly because I need to sleep now. It's past my bedtime. So the thing is, what I wanted to say to Sally is, I don't think there is a formula when it comes to things that like last love. Okay, I'll give you an example. There are people who met on the first day, right, and they actually last happened, entanglement, and then it was like a one night stand. And those people lived on and got married and had a happy life, right? Then we have people who met, and as one comment said, that you can give a guy 90 days to see about being beautiful in the long run. You can give him the 90 days,
How do you know that he's not getting it from somewhere in those 90 days, just waiting for one ultimate chance to strike and then leave? So I don't think when it comes to this sexual thing that we can put a point, okay, just give him 90 days or you shouldn't have sex with him till you're married. I think they should be like, we can put. I don't know. Okay, Oh Chido, my wangoda kuti chi? ndanga ndichida kudaira kuwedzera panga pachitaurwa naandisalabo kuti in the first place kana ndikatofinda reason yandiri kudira munhu Ketina, there's no love, that's last. When it comes to love, I don't have to find a reason, I just love that person, end story. Ukatoona ndine chekuti malipsi, height, this and that and those, that's not love. Ikoko kuchiva munhu kuti this person akareba zvandofarira, but kana wasvika patime yekuti wada munhu, wasangana nemunhu waunoda, hauwani reason yekuti munhu uyu ndiri kumudira zvakati, you just love him. Even vanhu vakatanga zama kukutsanangura kuti do you see this guy ari black this and that, but iwo hauzvioni zvese izvozvo, you just see him in the first place. Ndo pangori nedifference yeruchiva nekuda munhu ipapo. Okay, I agree with you, Chido. Nowadays, I think vanhu vakuona, I think kuchiva, like what you're saying, kuti munhu akanaka, munhu akazodai, yet they don't know the inner part of that particular person. Saka, I think that's where most of us are failing in most of my relationships. You unenge wada munhu through attraction, not knowing what zviri mwoyo munhu akamira say. That's why we say, when you meet someone, get to know that particular person first. What they like, all about them, not like what Sal was saying, try to make it as a we thing, right? Before, like I said this other day, most of the problems that are happening these days when it comes to this love, especially when it comes to women, have respect about yourself, right? Respect yekuti vamwaskana kana kuti vakomana vakadana nemunhu nhasi vasangana nemunhu nhasi vakunorara naye. Once you do that, you've lost your respect. That person, especially when it comes to men won't respect you anymore. They'll start judging you. So, like what you're saying, get to know a person and then move in. More time, baby steps. More time, baby steps. Bichana. Kusha maja se mawiriran. Pane kuti mucha zvinje kumanya. That's where a lot of people get it wrong. Akazvimute. Tim. Aminuti ari kuita sei? Ari kutaura but akazvimute. Okay. Maybe ari kutaura nasambari. Nini panyambutare ichi ndino. Okay. Sekwana kwangu anguchinyambutare chinonzi rudo chikache. Amadzadia una Kristo ka chino. Oh, sorry. Don't. Chinoneta kuti chinyaso understand auna. Yeah. Oh, yeah. Okay, keep going. Okay. Kutika para mtactica akanditi kasikira nzilapa. Je kuti unokwanisa kusangana na somebody anditi woto believe yo kuti uyu munhu bo. Ende chinonyanya kuti mukomana anogona kupretenda kuva good zvaafiri kana kuti musikana. Because unoona uda kustudy munhu yo lesi maybe mukutangoza munhu. Munhu anokwanisa kuratidza rimwe side, zero side rimwe asiri ma true colors. Because others says that most of the things zvinoitika ndizvo vanotanga zvinoitsana ma relationships patone nguva vakutanga kuratidza ma true colors. Yekuti unoondosangana nemunhu udanana nayo even for 2 years or 3 years. Zvinhu story board chiendeka pasina mbona kuti is a serious kuti handizvi ndazviwanira. But unozona papaipa kuti okay anga itori nyati pamwe munhu anga achiva sezvachitaura kuna nasichida kuti pamwe munhu anenge achiva angona kuti okay munhu akareba munhu yellow bone and things like that sekutaura kwevamwe. But chinozoitika ndechekuti kana zvadaro dzingwa ndechekuti munhu unogona kuona yotochiva kuti yellow bone wotonakirwa wozona munhu wachiva ane mwoyo wakanaka nemoto usingabo kuchembedzana. Vamwe varitoda kuchembedzana but
chiro unoona kuti iwo ndiye munhu akanaka wawane wagara naye lese ndatasangana somebody else ndakumuziva like maybe ndatanga kumustada maybe for 2 months or 3 months ndakudana naye musikana uyu tadanana daro all of a sudden things she'll just change kana kuti ningomana ndongochinja saka zvinhu zvimwe zvinhu zvinogona marelationships asi kuti vanhu isati marelationships maproblems ka vanenge vasina kumbostada nakada kunzwisa zvinhu zvakamira sei but nyaya kuti munhu anozokuchinjira pamberi akuratidza matrue colors ake kuti iwo panguva maidana muri mukomana nemusikana ka haumbozviona or like there is this song of Nox kuti rudo runonakidza zvichangotanga saka pazvinenge zvichangotanga rudo zvinenge chinakidza ende muchinyepera ndokuda this and this and this but pazvinozongodirwa mavhu paipai anenge ama1 anenge ama1 Dolphin, ndopatinodzoke where you're calling it rudo runonakidza ruchangotanga, I think that's where we get it wrong. Kuti tirubva taishedza chiti rudo. Let's call it relationship inonakidza ichangotanga, because tikangoti rudo chete, even last iri kunzi rudo mazuano. Saka relationship inonakidza ichangotanga, because pane vanhu vanoroorana. Inini from experience, what I know is vanhu vanotosvikira kuroorana vasati vaita fall in love chaiyo kuti ndaperera ndakukuda munoiona maugara mese mamumba kuti yes now ndakuda munhu, and every day you learn something new about that person and you fall more and more and deeper and deeper and deeper and deeper. But anyway, ukero ndichazotora hangu chimuti kuno kumira itimbotora ndiani kwari apa. Oh, Sibongile adzoka. Yeah, Sibongile uri kundinzwa? I think I got freezer. A freezer foot. Okay, what I might do is I might give her a call and then she can contribute. Ari papo jake. Panangada something. There's a comment here. There's a comment here. Yeah, Twana Julia, my Jaden. And take time to know someone before you say you love them. Is it true? I think that's true. People tend to kumanya kudzamunhu kuti I love you. I love you. Ukazonokutaura munhu I love you ka unenge wanyatsoziva mamira akaita zvinhu, but people tend within a few weeks watanga kuudza munhu kuti I love you when they don't mean it. Just kungofadza munhu. Hanzi na Mary White, Hanzi, these days not even a few weeks. hours. And these days, men are not loving wholeheartedly. Vakuita system yokutsvaga a mood booster, entertainer, then true love to a different woman. So it's not easy to find love when it comes to women, but men rule. So for them, it's easy because they control. Muchivumire kucontrol ladies. Why? And I think that's where we're gonna come to this question. Why do people divorce? Why we divorce our spouses? Communication, of course, katungwana mwe munaku control the other more than the other, then there is no communication. And I think takatara chazoisa topic here submission and attach out to what is submission and what is not submission. The moment you start realizing to one person relationship is becoming controlling, that's narcissism, that's narcissistic. We don't want any of those narcissistic traits, and I think we'll discuss those, Sally. I think there's a comment there's someone else here, just so that I don't become the main speaker here. Lucia comes here and she always comes and gives us words. Why do we have married people here? I think she actually did mention that she's married. She says for men, when it's lust, they are quick to want to sleep with a woman, but there is no commitment or any plan to take the relationship further. Akangorarane kuchete zvatopera unonzo akuti chienda makombe kuno anopera. That's not true, Luska. Thank you so much, Lord. I'm actually going to get in touch with you because I think we need people like you to actually speak rather than just typing up things here. Casey, can I support talking about men? Sometimes, yes, it's not only men. It's not only men. Even they themselves, the women, right? When they talk with their girlfriends, those are some of the talks that they discuss. Unonzwa vachitaura kuti saka how easy unonzwa musikana kuti anzi asati atomboti zvake. You know, is some women who push you to that extent ikuda kuti urare nawo yet unenge usingade ukasarara naye among their friends ka unenge uchinzi uri balance.
Tapiwa. Yeah. Pana ane device iri on. Auite chinhu chakashata because musikana akupusha. Mukadzi Joseph akatiza mukadzi waPatrick. Saka iwe tiza chivi chacho handiti. Guys, pane devices. Okay. So you don't let mukadzi okuitisa zvinhu zvausingade nokuti hanzi andipusha cause ndinozonzi ndakapusa. Right, ndoda kutaura zvimwe zvawataura Tapiwa kuti vakadzi vari hanzi munhu anongosvika achiti I love you. Unoona inini mazuva ano ndine katsika kekuti munhu akauya kuinbox akanditi I love you ndinotobva ndatokupa cold shoulder kana kuti one word zvotovharana zvakadero. Unonditi I love you. Do you know what is love? Do you know? Hausati watombondiona kana kudiwa kutonditi I love you. Love chinhu chinokura chinotoshandirwa chinhu chinonzi love. You cannot see zviri nani utouya uchindiudza kuti I lust you, not kuti I see your pics, hey your lips, hey your what, so I love you. Then kune vanhu vanoconfuse nyaya yerelationship necourtship yatakambotaura yeye. Mazuva ano vanhu vari kuita engagement yesex, nduma yekurarana ndo yave nduma mazuva ano. Hakusina nduma yekuisana maring or what. Kwakuitwa engagement yesex, hanzi show me that you love me nesex. How stupid is that? Uncle Saint, I'm happy to see you. Magaitaura kupi mimi topic here. Where did you talk that? Not on this platform. We've only just started doing this, so it wasn't here, was it? Takataura panapa nyaya yekuti dating, yeah. Courtship yekuti courtship and relationship. Where was it here? Maybe ndandisipo ndakarara. Takangoiti bate panapa. I think vamwe vachiri kurangarira kana kuti vakanganwa, I don't know. Takambozvitaura. All right. So what if you want topics like those for people to refer back to them? We need to have like an hour or something like that. 1 hour to 2 hours. That topic nayo moisvina ungekadora. And when people want to go back, they can go back and refer to makaitauranya. So you na Uncle Saint Vandrukonap, I think you guys, you do some stuff together. You've got something to say around those topics. Ndindava mute here. Okay, he's muted himself. Yeah. Hello. Hey. Yeah. No question. Vazukuru. Munofarira vazukuru wangu. Vazukuru varipo. Kule. Uzonzwa kuti kule chakabva kupi. Na how do you say your name? Chirai. Chazotaura zvimwe panapa isusu miromo yedu inombokanganisa kupronounce mawords. Ndiringotaurawo hangu chokwadi shona inombondiyadzisira. Ndoziva ndozvandinotoedza kuti ndeipi uripo here? Anzi, I think she's breaking. There's someone here. Yeah. All right. Do you want to say something before you freeze again? I think it will freeze. No, she's there. I think she's a little bit backwards. Taura Tinzu. Did it? Who told you I'm going to freeze again? All right, let's be patient with her. So, Taura Tinzu, topic yako hiyo. Yeah. No. Okay, let me take this off. All right. Why will we end? Okay, in the comment pataurwa na Chido about
relationship, love lasts. If you see that you love someone for something, then it means you don't love that person. Actually, you love those things you see in him or in her. Ndakazonyatsotaura neshona manje munopera umburuka nekuseka panapa anyway. Undinzwa here? Tiri very clear. Yeah. Yatinini ndoda kusekenda pataura chido achiti kana uchiti unoda munhu handitika. If you see the reason to love that person, it's not love. But if you just love someone like for no reason, you just feel like I love this person. That's true love. And you could feel it in your heart. Rudo runenge ruri stable, runenge rwakagarisika rudo like unoziva mvura yemumango rinenge rakanyatsogarisika so kunyatsoteramira so wobva wanyatsonzwa kuti aiwa panapa ndipo ndiro runonzi rudo rwandiri kuona rwandiri kunzwa rwandiri kufila panapa. And sometimes both like vanhu two, they don't feel the same. Like inini ndogona kuda munhu ndichinzwa kuti munhu ndomuda, but iye asinganzwe the same, then maybe the moment notice munhu yakuti this person ari kundida inini handisi kumudaka, then if he's a man or a lady, he will try to play along. Like could you feel out okay panapa ndikutodiwa, like I don't know, they say I could believe this or something like that. Yeah, then you all feel like panapa ndikudiwa. But in my own experience nezverudo kai ketinaka yeah paka zvinhu zvemoyo, matters of the heart zvakaoma, because chinhu chinonzi gande chiri mumaoko chiri pamoyo unofa nacho zvakafanana nekuti like okay kana ukatarisa kune vanhu vavo kuti you love someone handitika like deep taimbozviita zvemacrash zviya zvekuti hey akumanaka unoenda kumba urari pamaneru unokochikosimudza tumakumbo mudenga uchingofara, but that person doesn't even notice or see kuti panapa ndikudiwa. So I don't know, I'm not good with words, but yeah, I know between that not love. Love must just go chechetere ndokuti unotoruzwa wega kuti urudo ndorudo chairo. Awesome. Thank you, Sibongile. You have no idea. Unofunzira kuti augone kutaura kandosaka ndakuunza nhasi, but you can talk. And I think we need to bring you more so that you can just be comfortable. Nezvaunenge uchitaura, whether it's in Shona kana kuti it's in English. Atina isusu tichitoda kutonzwa waso achitaura kuti ndiri kufa ngezhara kuno. And just to back you up on that, there's a video or yandakashare pa group rema bachelorettes and bachelors yaitaura mukadzi pane munhu ane masounds background. I think I'm just going to mute people a little bit. Yaitaura kuti hanzi the woman is asking, and vakadzi tisu tine problem iyoyo kuti tell me why you love me, and the guy says I don't have a reason. And tell me why you love me, I don't need to have a reason to love you. Yes. Please tell me why you love me, honey. Indicate now. I don't that reason. There's no reason. Don't say my name without a reason. Tell me why. Murume vati. If I find a reason to love you, then when that reason is taken away, when that reason disappears, when that reason shrinks, awanzati vakadzi isusu tine ma-assets edu mamwe sokuti ikozve ndakasvetwa nevana tu ndakuita kunge sokunonzi modzi yemumango yeye. So if he loves me because of my boobs akati twi, musi wandaenda kunoyamwisa mwana zvaenda, alright. Uri kundida because I had my six-pack abs and chichi, musi wazvinopera because ndaine ma-stretch marks ndaita nhumbu dzangu mbiri zvapera. Magaro wakandidira musuya zvasvava auchandidi. So you don't need to find a reason to love a person. Love them just because you love them. And I just have to agree with you on that one. Ndombopa vasvika manje kuitira kuti ndisataurise Uncle Saint nawelas. So Uncle Saint will give you tumbopa chimuti. Ndinochigamuchira. Thanks very much for I'm gonna say something. So I'm going to be disconnecting from here myself.
You guys just carry on. Mupanana chimuti, I'll be listening. Even don't interfere once in a while, but just Tapio, can you just take over and then just make it keep rolling? Yeah. All right. Uncle, in there. Muri kubata topic yakanaka panapa vazukuru, ndozvatinokurudzira isu semadzisekuru kuti vanhu vange vari vanodanana ende vange vari vane rudo rwechokwadi. Right. Pane chinhu chandakadzidza. Dzimba dzakawanda hadzina kumira neinonzi rudo. Nerunonzi rudo. Dzimba dzakawanda dzakamira neinonzi infatuation. Now infatuation ika zvinhu zvinomanzwira enguva doko. Iwo unenge, and problem infatuation, you can even think kuti wave murudo, but unenge in fact unenge usina kutombopinda murudo, unenge une manzwira akada kufanana nerudo but rusiri rudo. Now ndambonzwa panda ndichiteerera zvangu ndichiteerera ndiri kuFacebook, ndanzwa vanga vachitaura vachiti zoni pataurwa nyaya yekungodanana kwenguva diki vanhu vachizosiyana. Now most of the times kana iri infatuation hakuna kure kwazvinoenda. Sisi pane chataura chandafarira chekuti haufaniri kuva nereason yekudira munhu. The moment yaunowana a reason yekuti no, ndiri kuda musikana uyu kana kuti ndiri kuda muchinda uyu ndamuda nekuda kwe this reason, that is not love. That is not love. Because chinonzi rudo chaicho haufaniri kuva nereason. Haugone kunongedzera kuti ndakakudira kuti zvino kana kuti ndakakudira kuti wakadzidza. Vakawanda vanhu vanopinda murudo nenzira idzodzo. But if you check very well, kazhinji vanogona kutadza kusvika papoint of yekucompromise. Why? Because unenge une mareasons aunenge wakadira munhu. So sometimes pakaitika zvine zvaitika, it can be difficult for you to compromise. Chinhu chinonzi rudo inini ndakambopinda murudo for almost 11 years. I was in love for 11 years and ndakadiscover kuti zoni love grows. Chinonzi rudo kachiona chichiita vanhu vanotaura vachiti rudo runopera, harusi rudo. Actually that is infatuation. Chinonzi rudo each and every single day chinokura. The more pamune muchikura mazuva enyu achiwanda muchirarama 24 hours a day, mobva mararama kuita 48 kusvika ku72 zvichidaro, chinonzi rudo chinenge chichikura. Actually love inotokura nekuziva kwaunoita munhu zviri nani kana kuti better. Ndo mafungiro angu kana kuti my experience ro andakaita. Because ndakadiscover ndiri murudo kuti zvoni rudo rwandaiva nemunhu wandaida the first 2 years rwakanga rwasiyana patime yatata pa 5 years. Ozvo ndanga ndakumuda to an extent yekuti ndanga ndisingachakwanise kana kumushaudha zvaiva zvatoita zvekuraise a voice. Why? Because ndanga ndakufila mandiri kuti zvoni no, this person andifanira kumudai. Ndanga ndakutomufila mandiri kuti zvoni she is part of me. So chinonzi rudo ukaona muchidanana manga musingarovane, ukaona after 2 years munhu akuita power rekugadzika mbama, hapana kumbobvira paita rudo. Chinotonzi rudo tanga uchitorohwa after 1 year munhu ngaatete kana kukusikiza. That is love. Ndo mafungiro angu ini sasekuru. Okay. Totenda. There is going back nenya yamataura kuti hanzi love, it grows within people. That's ichokwadi ichocho. Like it all comes down, it all comes down to knowing that particular person. It shouldn't be just near attraction, physical attraction, like comment but it shouldn't be any physical attraction, right? Normally, character yemunhu yanenge anayo
do not determine whether there's love or there's lust in a relationship. Yes, especially unozwa kuti paune uchidanana nemunhu ka vana vazukuru vangu vechisikana ka tarisa zvinofarira munhu anomhanyireko kuda kungokomenta zviri pauri, anomhanyireka kuda kungofarira kungoti pese pese chimbondipa hagi. Taimbozviita kuti taitovawo nevamwe vasikana vataidanana navo tichiri kukura ka, kuti ndikamutarisa nechida kumbomufila kuti zvakamira sei. But actually kana wakuda munhu ka, do you know kuti unogona kurarama nemunhu, inditaura from experience, kurarama nemunhu kuita 1 week usina kufunga kuti munhu uyu dai ndambomunzwawo kuti zvinofamba sei, dai ndamborara naye. Chinonzi rudo ka, ameno ndakambonzwa Tete Sali vachitaura nyaya yekuti my best friend, when friends, makati Tete Sali, when best friends become love, handiti best friend yako kana yave munhu waunoda, ukaona munhu waunodanana naye ka isiri friend yako, hapana rudo. Mafungiro angu, my 2 cents. Thank you very much. Nkomaweli, what do you think? Okay. Amanaka. Kanyamucharenzi rudo keke pakaipa. Mona pane comment yambotegwa apa saka ndakwanisa kupindura in that time. Pa comment pane kuti papachizwa. Vakomana mazano vakangoraniwa ndizika. Dolphin. Yeah. It was me sorry to cut you off. I think it was for Anzan. Whalers. Whalers, are you listening? Your input, bruv. Unmute yourself, bruv. Okay. Oh, thank you. All right. Chinonzi rudo ichi chinotinetsei. I want to disagree na uncle. My first remarks avataura vachiti we don't have to look for the attraction of what, but let us be realistic. As like men, the first impression yatinoita unenge watoona kuti musikana uyu akabatana here, ane magaro ane chii, all those things. As the first impression, the beauty of the girl, ndochi chatinotanga tatarisa as men, that is the reality. So maybe after that we need now to learn to love that person. You get it? Because that's why sometimes tochi urukudana wasangana maybe ne somebody all right on this my bachelor's first of thing you say Sham, send your pic, I just want to see you. What is the purpose of that? You need to see the physical appearance of that person first. What Akamira say is what I like, because people we have different, but not as a and sometimes maybe the appearance yacho that's what we look at, but I think majority of the men look at the appearance of the lady. After that, we need now to learn to love the person. No matter maybe at accident apasisina those maybe magaracho or kunaka kwacha kusisipo. Now love ninge yava mature but chakaintriga undide mun iye is the physical appearance. After that physical appearance, we need to have a natural account. We need to grow in the love. Kuti kana munhu wacho iyeye zvinhu zvacho izvozvo zvikashaika, I am able kuzogara nemunhu iyeye pasisina magaro. Maybe kana kuti face munhu aita accident, face yakanganisika, I mean able to stay with that person. So on that issue ndoma 2 cents angu yayo. I think ndichakubatai after 27 minutes ndambomanyira kubasa toipedzisa nyaya yacho. Thank you so much.
Thanks mukoma wale. Pana anotsigira zvataurwa here namukoma wala. Kana something to add or subtract? Yes, me. Yes, Sister Sally. Go ahead. Ndini ndadaro. Zaka Ketinaka. Yeah. Sister, anyone do that way Ketina? Anti wabvunza anyone here anti ndiri pasi here ndirikutolidwa newe kasi ndangoti neno ndoda kuwedzerawo. Okay, can you go ahead? Ndada ngoti I agree hangu naWellington, but ndazotype apo ndikatizvo just because you are more focused, you guys are more focused on the physical, that doesn't mean that you are in love. So we're talking the difference between love and lust. So men already by default you are in lust. Let's just agree that. Kuti men are in lust by default. So kuti uzoburitsa murume from lust to love toita sei. Ipapo ndo pane nyaya. So I agree with you papo poti varume munoda nenhingirini kwamuri murifunzira kuti kuda, but you like women, you fall for women not in love, you fall in lust for women by looking at them by looks, and that's really sad. We wish you could look at us more than just the looks. Kuti dai muchitanga maona moyo yedu musati matarisa magaro nemazamo. Ndapedza hangu rega ndichimuta ndamboendesa mwana kutrain. Thank you so much for Tapiwa. Okay. All right. Okay. Well, 2 minutes. It's okay. It's not good. I need to crash KC. But how come ndikwanise kuziva maybe moyo wa Chido ndamuona nguva shoma. To be frank, let us be honest, zvinhu zviri kuitika. Chido ndakuona kana kuti 2 days or 3 days. How do I know kuti your heart is good? That thing, to be frank, there's something I have learned or zvandakambodzidzawo kuchechi uku. You know what? To learn a person, you can say even the 5 years cheche, no, utazotonziva kuti moyo wangu wakamira sei in 5 years. So I mean to 5 years uzonofana kuramba ndingoda kudzidza kuti Chido moyo wako wakamira sei. So that's what I need to say. Apa ndaumanyira kubasa guys. I'm sorry. I think ndichakubata ipambira hapo 2 minutes. Okay, well as Chimama ndokubata for second half. Chido? Sharp. Okay. Sister Chido. Bless the beer. Mwana ina msofuna kwangu. Pane point. Pane uyu. Pane comment ya mbo. Tapiwa is not. So comment yambotegwa apa yambotara chanza kumana varume Amazon vakangorara newe havasina basa nevanonga kuti malift anopera chienda kudini. Do you know that generation yaturarama izvinozvi daupa a good example, like kunokwandogara kuSA inini like ndotama navanhu vechisikana vakawanda mafriends. Do you know that unogona kuita girlfriend musikana ubva kufisitira kumba kwako iwe handiti what have you learned vanhu vachitaura anokubvunza kuti okay kumusikana wako zvaya kudini kwako iwe wazorora naye ubva kuti amai vasikana vamwe vachanga vasikana vanogona kuenda vachiti ampese akadhiba anorora neni and ndozvitoitika pamagenerations atiri zvinhu and saka izvo vanhu vechikadzi vanonga vafunga kuti isu tinoramba tine mazvinhu zvakarange izvozvo, but I think maybe zvinodependa also nema-cultures nemafungiro edu, because I think mafungiro ema-South Africans and nemafungiro edu ema-Zimbabweans pane ma-difference aripo, because those guys vanongoti as long you visit kumukomana you have to sleep with him. And then panyaya yerudo yanga michambotaura iya nyaya yemalooks guys, nyaya yemalooks yakakosha ka pane zvokuti ka unodana nemunhu ka wozonyara kumupoinda pavanhu kuti uyu ndiye murume wangu kana kuti ndiye mukadzi wangu. So some other times malooks anongodiwa utati kana azosvika pavanhu musazonyara kuti guys uyu ndiye baby wangu ndive ne-that pride kuti awo ndiye baby wangu. Unondokwanisa kuita nemumwe munhu ari friend yangu but asingakwanisi. That's why pachizonanzi vanhu vane mumwe ane type dzakapamuna wingiti mune munhu ane type yake pazvimoko good yakwaisi good yangu. So inini ndogona kuti mumwe munhu ishamwari ari good kuva shamwari asi good kuva girlfriend kana kuti haasi good kuva mukadzi wangu. Saka hazvitombofa zvakaita ndorore munhu iye kwete panyaya noti inini ndogona kuti munhu wese ane zvinhu zvinomuattracta. Vanhu vese vechirume, kune mumwe munhu wechirume anoattracta nemaslenders, kune mumwe munhu wechirume anoattracta nevanhu vane mahips. So
munhu wese ane zvinomuattracta ende vamwanda mayellow bone vamwanda mablack bones. So nyaya inoitika ndeyozoti pakuda munhu pai panoda munhu ka mumwe nemwe ane zvaanotoda haukwanisi kuda like kuita rudo iwewe handiti chinja usingadi unotanga nekuda pozova nelove. I mean kana ndiri wrong ipapo but I think kuti nini pakava nekuda chinhu handitika wachifarirewo uona ndofarira musikana maybe let's say ane mahips ndamufarira ari yellow bone ndamufarira ndamunyenga nini handibvuma taakudanana taakukwanisa kutanga kuonana tichidanana daro handiti of course inogona kuzoitika kuti munhu maybe in life azoita accident kana pazoitika something paari achinja asi zvandakadanana ari asiri zvaari panokwanisa kuadjustika ipapo noti pamwe maybe mune matone makore mese or 5 or 6 years mese matone vana vese makunzikana nokuti ini ndo believe kuti love I think inozobonda through pamune makugara mese chato vanozita that bond love ndizvo ndangosiyawo panguva. Okay. Okay, Dolphin. Okay, Sally, your turn. Okay, ndachida kupindura Weli pane zvaataura kuti hanzi still ndo zviri kutaura Dolphin hanzi malooks. Let's not confuse the word like and love. You cannot say I love you because of my lips. I love you because of my hips or my looks. You like or you lust. So like and lust is all about your eyes. It's not about the heart. Okay? Because what you see is not what is in the heart. So when we talk about love, we are talking about heart, the inside part. All right? Then pane pawataura Dolphin kuti hanzi unotamba nevasikana and vanozoti girlfriend ikauya vokubvunza kuti wadai here kana usina then vanokuti chichi. I think let's not blame generation kuti we are in the 21st century so things has to be changed. No, hapana chinofanira kuchinja. You cannot change your behavior because of the environment. I think uri kunyatsondinzwa usachinja hunhu hwako nokuti ndiri pano pakati I'm in South Africa, so what? You cannot change hunhu hwako because you are in South Africa. Kana vachikuseka kuti hauna kurara naye, it's okay because vachazokuseka kana wakurwara nekuti warara naye kana kuti wamumitisa nokuti warara naye. So usaite zvinhu because vanhu vanozondiseka. Hauraramire kuti vanhu vanozondiseka. There are so many people who are in trouble right now because vaitira zvinhu kuti vanhu vanozoti chii. So chakaipa either ndine zuro kare years back or now generation ya now or generation yakudhara chakaipa chakangoipa. If you want to do the right thing, do it. Usatarise kuti vanhu vanozonditi chii. You don't live for people. Kana ukaita problem uri mumba macho warara naye vacho ivavo vaikuti waregerei kurara naye ivavo vanenge vasisipo. So do it iwewe noti kuti hanzi vanhu vanozoti chii. Okay. Sally, somewhere I agree and I disagree with you, right? Like what Dolphin, I think Dolphin talking to the current situation, right? Yeah, generation yapo. Generation yedu is the way yatakakura ka. Ne generation yakura mazone yakasiyana. I can give an example kuti generation yedu kudhara. Tokontra yema contraceptives, yeah? Siko, but now generation yedu they the mothers themselves are vakupavana ma contraceptives, which means it's a way of introducing vana kuti vamwe vacho vatanga kurara nevarume. So what Dolphin is saying, that's a fact. Yekuti generation yemazuwano vanoti ukadana naye zvonzi ukadana naye ukasarara naye vanokona sebalance. This is what Dolphin is trying to say, kuti generation yacho inokona sebalance, whereas isusu tichikura we had respect for one another, we had respect for women, whereas generation yacho yemazuwano they've got no respect for themselves. Ivo pachavo, it can be a boy or a girl, havana respect between themselves.
chaanofunga kuti ndikadana nemukomana kana ndikadana nemusikana, the point is I have to sleep with them to prove kuti tinodanana. If they don't do that, Okay, vanotanga kusekana muchi. Tapiwa. Yeah. Tapiwa, can you read comments iyo timbotaura nezvayo iyo yawitness? Okay, it says, okay guys, I may help you. Someone I am married someone. Hey, okay guys, I may help. Someone, am I married someone and I am 11 years in it, but to be honest, I've seen someone better than the one that I have. Better than the one that I have. Why girl pretended? Hey, I'm trying to see. And I've never seen someone better than the one that I have. Why girl pretend they don't really love? In fact, they need, I can say, but to love you. It's not making sense at all. I'm trying to understand what he's trying to say. To me, it's I don't understand. I'm not sister. And okay, guys, I may help someone. I'm a married someone and I'm 11 years in it. But to be honest, I have never seen someone better than the one that I have. Why girl pretend they don't really love? In fact, they need, I can say, but to love you. I don't know, guys. You see, probably, I think this guy is trying to say probably he's married. Andika has been married for 11 years. Andika. And I think Akaona someone who's better than the girl one I, if I'm not mistaken. I have never. Actually, I have never seen. I've never someone better than. Okay, let me tell witness. Witness, can you try to, in short, just try to summarize in short what you're saying? Anyone for a comment? Yeah, ndachida kudaira Tapiwa na Dolphin panyaya yekuti the generation yatiri kurarama mairi, but generation yatiri kurarama mairi chero kudhara Tapiwa patakakura kwaitova nevanhu vanga vari forward mberi kwevamwe vanhu, saka hazvirevi kuti Dolphin point yako yawataura yekuti ndikasarara naye vanonditi ndiri balance. Apo wakurarama life yako here kana kuti yavo? Ndozvandoda kuziva apa, because kana ndiri kurarama ndichiti vanhu vachanditi kudi outside the box, am I still living my life or others people life? Okay, Dolphin, can you answer? So Dolphin, how old are you? Sorry to ask, how old are you, Dolphin? Okay, like I said, Dolphin, I'm 24. Okay, so you're talking, yeah, don't carry generation. Yeah, 24. Okay. Go ahead. Right. Unongosisa live life yavo ivo, andika. But unongochimanidzana nenguva, nokuti zvinochitika ndezvekuti pana parikupfekwa fila ndiri kutongana ndiri kurira panguva. Iyo oneka uchisvika wakapfeka kana kuti let's say example, usvika wakapfeka uri mulebo zvaro but tikutaura kuti fila ndiri kutonga panguva iyoyo. So kuti iwo wakutodance according to the tune, because chitika pama generations edu isozo, and also even on vasikana vacho vakurarama ezvinozvo achangongwetongopa vanhu vechikomana like maproblems, vakomana madaiso vakadzi vadaiso, vakomana ndo vane maproblems. Noti ini ndokoronge ndikudana nemusikana asi kuriramira vanhu, kana taina muchana napinda zvamatara momsi, asi kuriramira vanhu. Asi chakuitika ndechekuti inini semunhu ari kurarama mukati mune vanhu, handizika ndo vanhu vandorarama navo, ndo vanhu vangochirama nyange kuZimbabwe zvandochandozvitongoitika. That's why you end up find out kuti vasikana vamazano most yavo vari kumitswa nema 16 years, ma 18 years, because that's what they are going through. Ende zvimwe zvacho vachitozvida asi zvazviitika vasingazive. Zvichirati even maparents edu isusu andika vanhu vaparents edu vakakura imi magenerations enyaya kuti harama mune unhu hwacho kuti you believe kuti haufanorora nemurume usati waonana naye, andika. Paneka maybe ndinoti pamwe pane kuleka kwekutsurwe nevabereki vedu kana zvekuudzwa nabereki kuti vana vangu upenyu hunonzi, but hazvichatombokwanisika panguva ino kuti isusu takutongofila ngoti ukadanana nemusikana unofanirora naye kuti ubelieve kuti anoguda before usati wagara naye kana usati wadii. Ende ndo zvinhu zviri kuitika vazhinji. Hapana paunodana nemusikana unoregedza kurara naye, and you believe kuti wasodana nemusikana wasarara naye asi musikana wako.
Nishange pamwe murutonyangirana zvenyu but makararame se makutoona okay bond rasimba takutodanana, that's how things they are and you talk things. Okay. Now that's okay, Dolphin. That's a point. I'll tell Dolphin. I think if there's Pama comment section, I would like to hear as well current generation. Vaskana vemazuva wacho, vari kunzi vasikana vemazuva wacho. Can you bring up your thoughts? Moti so Pama comments. Yeah. Tichimbonzwa my thoughts enyu. Because apa tiri kunzwa from a man's point of view. Saka kana pane vaya vasikana young generation, isai ma points enyu. Muzvi defend of what Dolphin is saying. Tiona kuti ichokwadi here. Zviri kutaurwa zvacho kuti tozvigadzirisa sei. At the end, there is a comment yaiswa pana Angelina. Iri kunzi hanzi abantu Basothini syndrome is killing many relationships. Ndizvoka hanzi is killing many relationships. Ari kuti hanzi follow your heart, don't seek approval from others. Rudo nderevaviri, ukazoenda kunoudza vamwe vanozvirasisa. That's a fact. In point taken. Yekuti in a relationship, you don't need to go to someone to have someone to approve their relationship, your relationship. Nokuti ivo pavakadanana, that person pamari my relationship, when they had their own relationship, they didn't come kwauriwo for approval. Right? So it's all about you and the other person, what you feel about one another, and how you can build a relationship together. Everything starts from being a friendship. Papa friendship, and it moves on in stages. From being a friendship, getting to know that other person, it develops into a relationship. Then from a relationship, it develops further into something deeper. That is when once you start getting to know someone in what you are moving, what are our plans? When you see that you are in love with someone, I think Sally, to know kuti you are in love with someone, there's that word where you normally start using the word we, and you start planning your future together. Ukaona munhu anenge uchidana achitanga kuti inini asingataura about your future, which means there's no love at all. It's something else that's there. Saka, I think, Sally, do you have anything to add or to subtract? Okay, no, I think I can add pane uyati abantu bazotini syndrome ndo yauraya isusu vanhu kunyanya. I want to do this because people are saying this. I want to get married because people are saying this. I want to be in love because people are saying this. You know, there is no way chaunozvimiririra iwe wega kuti you don't know what you want. You are confused. You are living for people kufadza vanhu. Just take your time uzviitire iwewe zvinhu zvako wega, because by the time yaunopinda papressure wozoita zvinhu uri mupressure, those people futi havasisipo kuti vaya vaikuti vawaiti vanozoti, they won't be there for you. They will be there laughing vachikuseka, not kuti kukubatsira because of problem. So ngatisiyei tsika yekuti I want to do this because vanhu vanozoti, abantu bazotini syndrome yarehwa na uyoyo. Hanzi, I was left by my girlfriend whom I loved so dearly nenyaya yekusarova zvinhu. Blessing, kana ukarambirwa kuti inini ndega ndakazvimiririra, ndinoti rega, kana munhu achikurambira kuti waramba bonde ngaakurambe, nokuti after bonde racho anogona kutokusiya arikuda kukuravira, because sure haungarambire munhu waramba bonde. Is love all about sex? Is love all about sex? Sister Sally, we are going back to Nya Dolphin. We'll go back to Nya Dolphin. This is exactly ndozvichedzwa to ana Dolphin. Anmaonaka kuti it's not only men that are in trouble nenyaya dzekuda kuidzodzidzi. Uyu akasiyiwa because haasi kurova zvinhu.
Pamwe was trying to protect himself kuti aite build a proper relationship. But musikana akati no, ausandora zvinhu, Yeah. I move on. These are some of the things that men are facing in real life. Kuti men try to block everything, but vasikana to keep on pushing. And if you don't do it, this is reality. But tapiwa ininai andioni chakashata kuti munhu aende, whether it's a boy or it's a girl, aende zvake asi pasina zvawaita naye, because what gives you guarantee yekuti kana akarara newe achagara newe? Okay. So many people are going to come to you and sleep with you and go. Saka I think ka zviri nani munhu aende zvake ka, but ndichiziva kuti ndikasangana newe I will be very very happy kuti this guy haana chaanoziva pandiri, rather than kuti handifungi kuti generation yenyu ye21st inoshanda ipapo. Ndo ruchiva rwuya rwatiri kungoramba tichitaura kuti that musikana iyeye kuna blessing akanga ane zvaari kungoda, anga asingadi blessing. Pane zvaaingotarisira kuti being in relationship na blessing, I will be having a good kiss, I will be having this and that, but anga asingade blessing. Ndo patiringodzokera papoint iyo kuti don't find a reason yekuda munhu. Ukangofind a reason yekuda munhu, hausi kuda munhu iyeye, ukatongowana chaunoyemura pamunhu iyeye, just to tell yourself kuti this is not love, this is lust, full stop. Okay, ngatimozwa changamiro wapinda mudandara. Munoti ichikona, handisikuona zita renyu, I can't see your name. You can't see my name? Handisikuona because I can't see your name. Okay, my name is Elijah. Oh, Elijah. Mukoma Elijah makadi. Ndakasimba makasimbere. Tinofara nonzi welcome to the platform. Want to hear your thoughts about nyaya iri kutaurwa from you as a man and as in current society or the past. So taurai zvamu. You are free to say whatever you want to say. That's why it's a free platform. Say whatever you want to say. Thank you so much. Ndaita interest panga pachitaurwa nyaya yekuti why Roman vanozoda musikana zvaita sei, kuti it's lust or love, that debate, lust or love. So I just want to revisit that. My understanding is that natural ndozva zvinotongori, varume we are attracted by the outward appearance. Ndozva zvinotongori, we are attracted by that. Even ukada kuenda kubhaibheri kwacho, you realize kuti Eva asikwa, Adam chaakamuka achiona akamuka akanakirwa kuona kuti munhu akanaka, you know. So this is what it is, ndo masikirwo atakaitwa. But I wanted to differentiate lust ne attraction. Being attracted, there is a thin line that divides being attracted to a lady and lust. Because lust is self-serving. Lust is you're being selfish. But when you're attracted to someone, you are seeing something that is good in that person and you'd want to take it further. So the first thing is I'm attracted to you, then I come to you, and you realize that's the reason why you culture yet you realize kuti panotombotora nguva dzimwe nguva musikana achiramba. Why? Because varume were attracted, but as for women, it's not just about being attracted by the men. In fact, I think vakadzi vazhinji, they don't really look at the looks, but they want commitment, they want security. Women are more serious than we are as men. You realize kuti murume ane, like I'm married, and the difference yangu nemudzimai wangu is 5 years. I'm older than he in 5 years. But when you look at kufunga kwedu chaiko unotoona kuti amai vanofunga, you know, because the maturity yemukadzi iri higher, they mature faster than us men. So for women, it's all about commitment of the men, and they also want security in the relationship. Hapana mukadzi kana mudzimai anoda kuti aitwe zvokutambiswa. When they give you your body, they are not just giving you your body, they are really committed to you.
That's the reason why ukazosiyana naye anorwadziwa zvakanyanya, because they've given you your body, especially kana kuti akaluza virginity to you. Ukaona musikana azoluza virginity to you, it's a commitment yaanenge aita kwauri, you know. So that is the difference. So naturally we are attracted, that's how it is. But it's all depends now, after you've been attracted to a lady, how are you going to take it further? You need then to be committed in that relationship. What you commitment, and nokuti vanoramba maruva enyika apereka, ukangocheuka unenge uchingoona zvimwe, but you tell yourself that I am now committed to this woman and I'm going to stand by this woman. Okay, Dokubatai, yeah, right. I think that's a good point that you Yamaisa. Pane comment yaiswayo yokunzi, yes, some men end up giving up and looking for another one, ukaramba, for a long time. That's when it comes now, Papa Kuti. As a woman, you have to respect yourself. This is all I can say. As a woman, you have to respect yourself. Kana munu ari wako, like what Chido said. Kana munu achida nezvako. They can wait. Let them wait. Kana singade regaende. Let the gano chaka kumwe. Because at the end of the day, like I think Sally, what she said, Yeah. if ukaita give in, it's either kana if you get pregnant, friends in the neighborhood end up laughing at you. Right? Mukomana apana chaanobva. Mukomana anonzi musikana enda kuti ndane nhumbu. Mukomana can say either say yes or no. Akati no, that's your loss musikana. Right? 2, ukaita chirwere unosekwa nevamwe kunzi honai aita chirwere. Saka at the end of the day, ngatiremekedzei our bodies, ngatiremekedzei hunhu munhu. Hunhu wenyu plus hunhu unotangira mumba menyu. How you grow, how you're taught up. Like this yaiswa comment. Sali, can you read that comment for me, please? Okay, ndisandaverenga ndoda kutanga. I'll read it. Ndoda kutanga ndapindura ndawedzera pawataura ipapo. Kuti hanzi murume anoenda. Guys, tapiwa ukarangarira kuti varume havagutsikane nekuti araranewe. Vangani anobvisa mhandara waona ari virgin, anorara nagomusiya. Adei sex chaiyo yaichengetedza relationship kana kuti yaizopa kuti munhu achinje mind, ingadei yaichinja first munhu paanobvisa munhu mhandara chaipo, angadei achitorwadziwa kuti ndini ndamubvarura asi ndakumusiya. Right? Let me read the comment. And the young man who is saying this current generation show no Katrina. Okay, and the young man who is saying this current generation show love through sleeping together, intimate. I beg to differ. I have 2 daughters. One is 22 and the other is 17. And they are so smart that they will tell you that they do not want to lose their virginity to a person who they will regret in the future. It is all about teaching and instilling self-worth into your children. Right? I want to say this. Pane comment yaiswa na Noma yatisina kuverenga. I think iri kuenderana nezviri kutaura yaiswa na Noma yatisina kuverenga. Yes, we are not teaching our children, right? There is this thing iri kuitika mazuva ano. No, anga achiti parents, we don't have time for our kids. We are not telling our kids, yes, just no, have time for their kids. There is just no relationship, and kids look for love outside, right? Funny, any device repeat a noise. Can you mute yourself? Funny, any device repeat a noise. Can you mute yourself? All right. Vabereki tisu tine mosha yekuti we don't have time for our kids, like Nomashi is saying.
vana vedu vari kukudziwa nemagadgets. We are too busy. Unobva kubasa mwana wako anenge ari paTV, pafoni, all that. If you don't tell your kids the right information, if you don't tell them about the dangers of sex, someone else is going to tell them in a wrong way. Someone else is going to give them wrong information. So tineka usimbe pavana vedu kekuti akwanise kana kuti ndingoudza mwana kuti mwanangu izvi, it is better kuti umuudze agozotora his or her direction akura. But kana akurasika, at least anozoti but mama vakambondiudza zvakati, but daddy vakambondiudza zvakati, right? I think Okay. ndataura zvakwana. Welcome, welcome sister. Welcome to the platform. Mrungwenzwa topic yacho. Saka want to hear your input yacho. What if there's something that you can help young generation in Kukura or the current isusu anwechukuru that can help people even barikutsvaga, what should they do in order to avoid some of the things that are being spoken on the platform? Mina kodwa ngiyakhuluma phela angitawuri. I can't tawura. But I can understand. I can interpret. You can speak in English, it's fine. I can You interpret. can speak in English, that's fine. Or someone can interpret if that's I'm going to interpret. No, guys, can I just interrupt? So khuluma ngesindebele, and the reason why is because abantu abakhuluma isindebele la. So just like anyone else, we are khuluma, and then I think Sally not Tauranti, you speak both languages quite fluently. Yeah. Sally can interpret. Then you can try, Sally. Tara, you can go ahead, man. You can go ahead. Okay, khuluma nini ngilalele ngizophendula lapho kumele ngikhulume khona. Lingabe likhuluma nilalele. Okay, sorry Mkurga. Pani nyanga kutaura ya pani comment ya we up andi yekuti avasiyesa nakadaro. You might Dolphin. Sister Sukiwe, you can go ahead. It's okay, go ahead. No, lingakhuluma ngilalele lami ngizathi songikhuluma ngizakhuluma qala ndikhulume lini. No, you can say you can speak in Ndebele, that's fine. It's an open platform for everyone. It's an open platform everyone. Then if someone who can understand what is being said can narrate it after you've said whatever you want to say, it's an open platform, you can go ahead. Say it even in Ndebele, it's fine. No, khuluma nini ngizokhuluma. Sister Sally. It's okay, Tapiwa. Let's go on. Okay. Okay. Dolphin was saying something. Dolphin, what you wanted to say something, Dolphin? Yeah, una naishara pane comment yanga yabva kuverenga mai manje kuti pane kuti vabereki havasi kuwana time nevana vavo 1 2 pane kuti hanzi pane vatauri tachana vana vasikana 2. Like if you are saying kuti like on 98% of our generation vari kubelieve vachiita masexes and things, and then we've got 5% or we've got 2%. Can you see tisikuona generation yedu isusu already hatikwanisi kureta ne2% or 5% because 95% yedu yakatofa kudhara, and tiri kuita the same thing. And even handisi kuti ndiri mutsvene because mwacheka andimanzwa uyu angaita tarambwa nemusikana kuti akaramba kurara naye. I can give a good example about myself because I was in a relationship and Anjori, like currently in a relationship, I was married and nemukadzi nemwana, and I'm a father of one. In ndakasiwa nemukadzi instead maybe vanhu vazhinji vanotanzi murume ndianosiya. Indakasiwa, I even fasted that relationship iweke for 6 days. Zvikadhakwa zvese ndikasiwa nemwana ndikasvika papamai vangu mwana. I think you will see that havasi vese vakadzi vakafanana namai vedu kana zvakafanana nemagenerations akudhara. Magenerations edu amazi vataiza tanzi mwana anochengetwa naamai kana achiri mudiki. Vamwe magenerations edu havachatombozvifunga kana isusu kana example ndakasa take care of mwana wangu. Most of the things ofanira kuti ndotogara nditori mwana wangu big time ndikana chino mwana wangu aita sei, mwana wangu adye, nditori worried more than amai vake. Wasvikaona kuti mwana anenge akona kuti baba vatori nani kupfuura amai. Ini ndakatora example kana mwana wangu dai anonzi anga ari pandiri asina mhombi dzangu akamira pano kuti ndosadzwa kugara nababa vangu panondigara namama vangu. So you feel that
generations acho vamwe vacho chikadzi vacho varitorasa isusu vanhu vechirume zvinoti ini ndapa good example ndakatosiyiwa handiti ndisingatofungire zvinofanira zvichisara kudaro I thought kuti zvinofanira wake out handiti so things dzakutanga isusu vanhu vechirume most of the things vanhu vachitaura vechikadzi vanoti isusu varume handiti tinobreka mahatsi evanhu vechikadzi tichitosiya vanhukadzi but what about isusu tiri kusiyiwa ende generation redu most of the things vakadzi vari kuramba varume and handisiri ndega zvakaitika kwandiri because I've got even like also like vanhu 5 vanotoziva vane the same situation kunge handinayo. Okay. I think it's about the dolphin. Your point has been taken. We look it on the other side. A lot of women nowadays, but dolphin, when it comes to that, that's where that love and lust comes into place. And Yakuti probably in this Yakuti, you guys you got married too young. You didn't take your time to get to know each other, right? That's why most of my relationship of nowadays are break too quickly because of all this. You're not understanding each other. You are mosku kujipa time. Yeku amushipa time yeku about life in general. It's about pleasing the society. That's why there's too much breakup. This young generation, because you want to please the society. I don't think is there anyone who think on that point at all na dolphin men varikusiya. Ndo zvandanga ndichida kutodavira zvawamuudza izvozvo kuti waiona here nyaya yatanga tichikuudza kuti there is two different things between lust and love. You lust pakati penyu pane munhu akachiva mumwe and you first track things as you are saying by yourself because maybe waitya kuti ndikangomusiya munhu uyu yellow bone iri rinonhongwa nomwe munhu but see kwawakazosvika manje wadzokera panyaya yawanga wachiramba yatati tichikuudza kuti iwe wakachiva munhu hauna kuda munhu kana kuti munhu wako akachiva iwewe haana kuda iwewe iko zvine zvimaisa mwana at risk and you see okay wabvuma kapoindi yekuti munochiva hamudanani. Dolphin. Dolphin brother. Murana mumzanya mutara. Ndoda kumbopindura Dolphin. Right? Sali mirambopindura nya. Dolphin ande. Midanya. Masa ndikunozotaza kupindura mumwe sanda kupindura ndingandibvunza ndorapindura ndindega generation yeshinika cheini. There's this thing you see example. I want to give an example yangu inini because even story yangu ndakatomboitaura iripo pa YouTube. Yangu break kuramana wanashani mukadzi wangu ndandi. Chiro kana chekuguta ndika. Kuramana kwandakaita inini namai vemwana wangu nditi. Zvakandidzisa something. Most of the things you believe with vanhu vechirume changes not nongone that ini like inini I've got that heart kuti ndikarwadza mwana womumwe munhu kwarabara nzvadzi yangu and the thing is ndeyekuti maparents edu kuti mwana like musikana akadelay anini angasakana nhumbu handitika adelay anini abva ndidzokera kwawabva nditi and then mwoyo wangu kurwadza kuti okay musikana zvaanza kudzokera kwawabva nyange asina nhumbu ndikamuti adzokere kumba kwawo what can I do ndakafanira kumutsvara ndogara naye zvandagara naye atokadza ini ndina mudelay wena kwavo wongori moyo wadaka kuti even my generations edu akomana vezera rangu nini avasisi vanozviita kuzvibvuma kutambira maproblems akatenge yanyangu munhu akatonzi ari nhumbu anogonoramba nhumbu yasiyangu iri yake one so ndadaro ndasvika pasituation ndakatonda okay hazvikuita ndaramiwana varizi ndofanira kutenda kuti what about mwana wayo kana iri hanzvadzi yangu how do I feel hanzvadzi yangu iri such a thing ndizika ndavana zvikumbira ndapedza kudana ndasvika munhu agara naye handizika tagara like almost like tagata ane mwana takutoona izvo takutobonda tavanhu vakuru. You find out pama kutonge mavana vakuru relationship yakumacho sotana relationship sotana wachi kuti relationship ino macho matomesa andika yakumacho dar popa ngoda certain things kuti ona izvo chabuda zvobva zvangonzi ngatifarane maybe because munhu akasera zama true colors ako listed maybe dolphin munhu anofarira zvemafaro kana dolphin nakira sei akasara understand and nakira sei anesana understand yoti nakira sei so the moment yatachanga ma true colors is munhu kana asingazivi zvauri anobva kuti azviite you get into a point that inini okay I forced myself kuti ngatidzokerane akazviite right now pa situation itori ari kuda kudzoka ichizi ndakazoti inini hazvichada being a year now
waienda ukazviona kuti wakapenga wakuzozva kuti uku hakuna chiriko watadzoka kwandiri ndozviri kuitika kwavakadzi vatina mazana monzi okay kana pane anga akachiva why is it yes auda kudzoka right now azvino imi ari kutenderera Dolphin. Sorry, guys, before you go to answer, Sister Sally, can you just read that up for us before you start to have a personal? Yes, then we can talk about it. Someone has to mute As yourself. he forwarded to me, love is a deep feeling of affection that we have. Guys, can munari kupa phone ngamute? Can you please mute yourself? Arpa phone, mute yourself. Okay, thank you. As it forwarded to me, love is a deep feeling of affection that you have for another person. It's a lasting attraction that goes beyond the surface and turns into emotional attachment. Lust, on the other hand, is basically a physical attraction that leads to an overwhelming feeling of sexual desire thanks to a rush of hormones. I think that's okay, what hold we on to say. that. Let's hold on to that. Dolphin, Yeah. you can angada answer Sal, angada answer Dolphin Andika. What Dolphin was saying. Yeah. You can go ahead. Just hold on to that question here. Situation yakaitika pana Dolphin kana pane vaivepo dhei randakataura nyaya dating and courtship. I think it can answer that, right? I'm going to repeat it for the sake of you vakanga vasipo. Takati isusu, there is a difference between dating and courtship. And so marriages mazhinji ari kubreka because vakaroorana vachiri pa dating and relationship vasati vasvika even pa courtship, vasati vasvika even pakuti vava pa stage yemarriage. So when you marry you are getting married but muri pa dating period, muri kuroorana but hamusati madzidzana, hamusati mazivana, you are still getting to know each other. So zvakaitika pauri iwewe, it's because makaroorana makanga musati matombosvika pa courtship, makanga muchiri pa dating stage yekuti muchiri kuzivana, right? So iwewe futi zvakazoitika pauri ndezvekuti makanga musina kuplana marriage yenyu, wakaita zvekungosundirana. So there was no anything that we can call courtship. Makanga musina kutombogadzirira zvekuti makuda kuroorana. And looking neage yako iwewe kuti titi you are a single father right now, zviri kunyatsotaura kuti makakasira kuita zvinhu. Marriage, there was no marriage, you were still pa dating, there was no marriage. So kana tichiiti imarriage, mungadei makapinda pane inonzi pa dating ndo pakuzivana, mungadei makasvika pane inonzi courtship, then makugadzirira kuti imarriage, shamwari taakuchiroorana, but you were never married. Sister Sal, ndokubata ipapo. If you listen to what Dolphin zvataura kakuti musikana akanonoka kuenda kumba, right? Ndobvanzi nevabereki dzokera kwanga uri, right? Dolphin had no choice but kutora mwana waridzi. He felt guilty andikakuti no, mwana waridzi andikamusiye ari ega anzi adzoke. So he was forced, which means the problem lies nesuwo futi vabereki, right? The problem lies kuti vabereki vemusikana had to force this girl, had to force Dolphin kuti agare nemwana. So which means us as parents, we have a problem yekuti we are pushing vana vedu kuti varoorwe nekurumidza. Yes, mwana anonoka, yes, they have to find out, okay mwana, where were you? But havana da kuteerera kuti mwana what akangonzi dzokera. So Dolphin had no choice. Vatanga kugara vese, what else? Everything led to another. That's why he was in such a situation. Then mwana musikana mukadzi wake realized later kuti, oh, this is not what I want. This is not what I want. I'm still too young. I've been forced to get married. So rather ngatisiyanai.
because she was akapushwa nabereki, which means the problem is with us as parents. We are not actually listening to vana. We are pushing vana to get married too early because of certain situations. So we cannot blame the lady anditika. Let's not say the lady akasiya murume. The lady akaona kuti this is not what she wanted. So that's why akasiya. So you can Dolphin angati yes akandisiya akandirwadzisa, but honestly she wasn't feeling you. She was pushed. It's not your fault. Sorry, sister, sorry, Papa. Kana anga akapushwa nditi, like right now mtaura current situation zvitori paground izvezvi ada kutodzoka kwandiri, so anga akapushwa here chija kwati ade kudzoka izvinozvo. And the moment yakati kwandiri that was my family way inini kuchikoro handiti vakatouya kwandiri and think there was not like the way zvazvave izvinozvo. I hope you understand what I'm saying. Munhu yada kutodzoka kwandiri izvezvi right now. I think that's a point. What's going on? That's a point, and I just need to raise out there. Kana pane vakadzi that were married, or they were decide to leave their relationship, but after going away, they decided to come back to their relationship. We want to hear their views as well. Dolphin says, "Akuda kudzoka say." So if Karapanema viewers that are watching want to hear your views and your thoughts as well, Kuti, all right. Wakamboenda ukadzoka. Was it because Pawakasia, was it because of peer pressure or because of something else? Now that you want to come back, is it because you can't handle being alone outside, or you have realized that you made a mistake? I also want to hear your thoughts from my comments, and then we can answer Dolphin's question. I don't know if I'm Sally. What do you think? Chido? I think now Sugu can. Yeah, okay. And Sue, welcome to the platform again. Want to hear your thoughts now, love. We can't hear you. We can't hear you. Mute yourself, because I can't mute. Sue, can you unmute yourself, love? Unmute yourself. Okay, okay. Okay, Sue. Yeah. Now I want to hear your thoughts. Now you can hear me. Yeah, I can hear you now. You can hear me now. Yeah. What I'm saying is, I think usisi lo wathandana lo bhuti lo ne. Khona lokhana kokuthi labe lithandana okobuntwana. Lithi lithandana okobuntwana kwenzakala ukuthi njoba usisi lo esehambe endlini late. Wafika late, but wafika late angithi babe sebemenzani basebempisela lapha abuyele khona bathi kabuyele emuva lapha asuke khona ngithi, which is abantu abadala vele before bebeyenza njalo guys. But usisi lo wathandana lokhana kokuthi lawo yabo ngumntwana yabo sadinga uthando, hayi ukuthi usisi lo wayese committed ukuthi ubhuti lo angangitshada. Bebethandana lokhana kokuthi okwabantwana lokhana ukuthi sisese ngabantwana vele, you understand, wayenzakala mistake. So usisi lo mina angimsoli ngokuchiya ubhuti lo, wayengasuye umuntu omfunayo. And usisi lo mayisefuna ukubuyela manje kubhuti lo uthola ukuthi sokuyisimo, usehambile laye wakhomba wabona ukuthi phandle kunjani kunzima. Maybe sebona ubhuti lo engcono kulalaba abanye abantu abanjani abatholayo manje. That's why maybe sefuna ukuthi ayenzeni abuyele emuva. Okay, there is a comment here. Tapiwa, mute yourself. So, thank you. All right. The comment from Angelina says, Anzi, the love is, and the problem we have managed to turn love into a game. You cannot love people like it's your hobby. Nakuti, yellowbone or blackbone, yatarwana dolphin, it must be full of commitment, regardless of how much you may like them. Nakut anima, it's gone. Because anima hips or yellowbone, he or she might not be prepared or qualified to care for your heart.
in the end munosiyana nekuti hapana commitment. Right. Commitment is it's a big. You wanna kuluma, yeah? Ngokhuluma guys, abantu babelokhe besithi ama-yellow bone bengabodlala ngathi belokhe besithi ama-yellow bone maybe umuntu uyakuchiya for i-yellow bone. Abantu banamanga. Mina ama-relationship amne amoshwa yini ukuthi uthola ukuthi ngithandana lo muntu. Umuntu mayesefuna ukundlobola kumbe ethi uyavela yenzeni ngingabathola abantwana. Umuntu anjiye kodwa ngiyi-yellow bone njalo. So abantu lingabilokhe lisithi yellow bone what. Guys singaqambelana amanga. Umuntu vele mawuyazi into oyifunayo uyabuyazi into oyifunayo. Omunye umuntu yabe ngayazi into oyifunayo. Umnyama umhlophe kuyafana. Okay. Right. All right. So I don't Sister Sally. Sister Sally? You there? Hello? Sister Sally, are you there? Yeah. Mukutelela. Hello. Okay. Yes, Okay. I'm here. All right. I don't know if you can, I don't know, probably Jataurwa. Can you just try to give us in a brief Ranzichi? Oh, bengalalelanga kuhle. I wasn't listening very well, but Okay. I think Can I help them? you can repeat Can I help them? that. Dolphin Dolphin. was listening. Answer. You're Okay. listening. Answer, Dolphin. Yes. Okay. Muna yanga chona sister ni like pekupedzera pangwa chitara dzonizvo musadzara muchiti vanhu ma-yellow bones kana kuti vanhu vechiruma vanosiyana kana kuti mamwe black bones achida ma-yellow bones. Ivo vakasangana nesituation yava situation yasangana ndeyekuti vanotoroorwa nemunhu vogara naye but havasi kuita mwana votosira kuti havasi kuita mwana vari yellow bone kudaro 1 2 abva vatara kune nyaya yangu yekuti kudanana kwangu kwandaiita inini like namai vemwana wangu nababy mama wangu anditi it was kudanana kwevana vadiki uyo akaunzwa kuti adanane neni agara neni because of the situation and ndagara naye kudaro it became to a time yekuti akazoenda kudzoka kwaada kuti akaenda panze apo abva noti panze ka hakuna zviriko maybe ndiri better than whatever she is seeing there ndo zvakupanda zvedzoke kwamberi ndo zvanga vachitaura which is ndowasupport hangu inside kwangu inini ndowasupport kuti because maybe akaenda kunze kwako akaona kuti asifaya kachibvekera kuna dolphin uya kuna dolphin ndio better and at the end also kunyangu atoenda kudaro aizwa kuti ndakwanisa kuva I've got that freedom sezvamucharo kuti pamwe asandanya kutamba nditi but azvino kuti inini ndindega like munhu aget to like this generation yangu kuti ndindega ndakaenda quick marriage kune vamwe matori marriages akadaro aritoweka varitogara varitosvika pakuzochembedzana handiti magenerations edu kune vamwe vasiri kuweka because they are not meant to be. Okay. Right. So, secondly sezvataura na sister mai manja. Okay, I think Dolphin is frozen. Sister navotara mai manja ndobvumirana navo nokuti Okay. I think it's frozen, Guys, right? mute yourself. Kana uri pako. I think it's frozen. Dolphin, are you there? Okay, I think responding to Sister Suki what she was saying that she. Okay, go ahead. Taura Dolphin. Yeah. Don't respond kwaari kuti zvavaritaura ndikubvumirana nazvo kuti uyu kwayo chakanadaeseka chakamboti aende ada kudzoka nochaona kuti kunze kwakoko I think Dolphin ari better than zvandikusangana nazvo kunze. It's better ndidzokere kuna Dolphin kuti atori bold ndigare naye than vakomunisi vakana kuti arisangana nemashurugi kunze uku pamwe shurugi wangu uri nani kana igara ndiri shurugi so azvino experience something kunze uku chakaona kuti no man ari kufila hit saka hit iri panze so kana pane hit akuzama kutiza hit iri panze kuda kuya kushedi kwandiri which is now achichaita ende achichabuda kuti ayo kushedi kwandiri ndakutongoti gara uri kuhiti yako nokuti waona kuti kuhiti ndokwakapenga. Dolphin.
blast ups adona vadonha vataura kuti vachambodonha. Hello. Zvindise. Takakumirira Weli, taura nyaya yako. Wadzoka. Ndadzoka mana. Apa ndakuibatira pamusoro manje handichazoti yakupi chaiko. I need to catch up with the issue. Okay. Yeah. Okay. Ndoda kubvunza iwewe Dolphin. Saka zvira kuti iwewe munhu uyu hausina feeling naye hauchamude. Saka ingomuudza kakuti I already did the same thing. Ndakatomudza ndakati asha hapana pangoma icharira panapa ngoma yakatogamba yachabuda. Saka inini ndakutongoita ndikuita kuti chinhu chandangotesa mwana wangu ndiwo ndakungochengeta. Iwo paungofunga kuti do mwana utoro mwana pane ndafunga mwana nene mwana. That's all what can happen. Chabuda. But even though nyango zvadaro handitika I've learned a lot kuti okay. Ine kazhinji kacho kanochonyondorwadza kana vakutaura kana ndakasangana nevanhu kuti they will say often ndiye mufesto yakasiya akaramba mukadzi unaona ini ndinida kuonekwa nge ndakaramba ofuchi ndisina kuramba ende ndozvinoita vanhu vechikadzi vazhinji kana they always judge vanhurume kuti ndo vanosiya havasi kutarisa kuti vari munhu unotosiyiwawo nesuwo especially kana ukasiyiwa anditika like ukasiyiwa ubva wachinja somebody else kuti vanhu vanenge up to vanenge akaramba mukadzi ka kuti zvaari izvo zvakapata arambe mukadzi kana kuti zvimwe zviri nani kupfuura mukadzi ofuchi havasi kuziva chii chakaitika behind the scene kuti iwo ndo wakatosiyiwa ukatotsvaka kuda kudzokera nemunhu munhu akaramba saka vanhu vanenge vakuti iwo ndo wakasiya like indonzi ndakasiya vanhu that boy yakasiya pandakatosiyiwawo moyo wakatorwadziwa muri kuona vanhu ngatisane happy chekuti mwana kana munhukadzi nemunhurume Sandichingoti vanhu vese vazvimute kana asiri kutaura. Dolphin, can you mute yourself? Yeah. Zvanani, I think ndepana suku. Right, panyaya yekuti ndoda kupindura pawati iwewe vanhu vanoti ini ndini ndakaramba mukadzi. Right, inini ukandibvunza the reason why ndakasiya marriage yangu, it's because of my reasons handiti. Ini ndini ndakasiya because of my reasons. Right? But ukazoda kutarisa matukirwo manje atinoitwa nevanhu especially isusu tinenge tichinzi mvana ndosaka wakasiya murume. Munhu haanei kuti masiyana nekuda kwereason yakadii, haanei kuti asiya umwe ndiani. Heartbreak iripo kwese. Kwese kwamuri varume nekwatiri vakadzi. So ngatiregei kuti kana yaita kumukadzi, kana yaita kumurume hanzi yaitirei, kana yaita kumukadzi hanzi ndoko yakafanira kuti iite. No, reason yekuti marambana it's both sides. Waramba kwese kurambana. Saka ngatisati vanhu vanozonditi ndini ndakasiya mukadzi. Iwe unonyatsoziva mareasons. Ndo paya pandiri kuti iwe imbobvisa pfungwa yekuti unoita zvinhu uchiti vanhu just remove katsika kekuti vanhu chaona zvinhu zvichikuitira musha. Sorry baba sister. Mona ini zvafani nini handizika kunzi Dolphin. Ini ndikubereka uri pachipo panonzi Lonely handiti. Kunzi Dolphin istare vanhu. Dolphin istare vanhu. Ukira chero kuti Dolphin. Unonzi chi? Zara ngobereka nonzi Lonely nini. Handiti. Okay. All right. So sasa iri kuti Dolphin entertainment kairi istare vanhu. So vanhu ivavo I have to live for them kuti ndo vane zita iri rapa. Okay. Wow. Chimwe chinoitika ndechekuti sekutaura kwanaita most vanotaura kuti munhu chirume akarambwa nemukadzi handiti
through because of my depression kana vanhu vakasiyana. Murume ndakaona zvinoitika futi kazhinji kacho murume akarambwa kazhinji kacho mumwe wacho anotanga kutoluka date asina basa nekutamba nemvura asina basa neupenyu hwake like a give up ndozvinoita mwana wechirume wana. So ukasangana nevamwe vakaita ngesimadhofini manje vaira moyo vanotamba nemvura manje pakunzi aiwa vakasiya mukadzi kuti atsvage zvimwe zvinhu anomakwana zvakuitika kana kuti aiwa because ane zita revanhu akachinjwa zita nevanhu ane zita revanhu saka zita revanhu rine ndoriri kumuvava ufu zita ranhu rinenge singavave munhu ndozvinoitika pamagenerations edu. But nyaya iripo ndeyekuti ini zvamuziika ndiri kubvumirana nemi. I even wished kuti ninika dai ndakatokura pageneration yenyu pane zvandaiona kuti pageneration izvi zvaigona kutibudirawo zvikashanda, but pageneration yedu manje iri kutamba iri panguva izvino patable takutongorarama nezviripo, and I don't think so kuti zvichava easy kuti tinge tachinja tese tiri kunokwanisa kudzokera panguva yenyu yakuti haraimini, nokuti mazuva ano kwane tinoti iwo munomati machia matechnology akati kuuya ari kuvhiringa zvinhu zvakwana nemaexperiments. Zvimwe zvinhu zvichitiona vakomana navasikana maexperiments atinge tichitoita. So maexperiments imomo ndo munozodzimara matisina taamunjodzi taapanguva yakaoma, nokuti nendine friend yangu kana mashamwari angu kana tichiti vanhu taura even mashamwari angu anditika vanhu ndowirirana navo vanenge vari close kwandiri. Kune vamwe vanenge vakutondijaja through to whatever zvandiri kuita kuti ndamunhu akaita sei. Kana mangwana ndikazonokwa ndichifamba nemusikana apo like yanga ichitaura hanzvadzi yangu awana nda kupindura hangu ipapo kuti vanhu vechikadzi munozonzi kana warambwa wakunzi mvana kanodini ndopanga ndichitanga ndapindura ipapo. Okay, munhu ane mukadzi, okay, munhu ane mwana wechikadzi okay vanenge vakumuti mvana ine word of like kudaro mushonda chenyu chiti itakona nge insult anditika, but it's not even a different thing kuti single mama ela makuninzwa ere hello Casey, can you mute guys? Network yake guys. What's up? Network ya Dolphin aisikuita iri kubreaka saka I mean. Well, so if his network is breaking, you tell him to mute and then Wamunoita take over. But I'm just getting home now. I'm just 30 seconds away from. Yeah, I think you can mute it. Right. Okay. Shaita. Okay. Okay, David. What's up, guys? Okay. Well, Dolphin. hello. Dolphin, can you still hear? Okay. No, he seems all right. Right. Okay. Salian's network yakho into engaged Mayas. Andizivi. I was driving, so I have no idea. Hi Julie. Hi everybody. No. So Lulu, it's been a while since we last saw you. I missed you for the last. Louis. Louis. You haven't been replying to my message. Bachelor. And this is the bachelor.
My baby, what is saying? Wow, nice look, Katina. I love the hair. I love your hair. Wow. Hi, witness. Hi, witness. David. Lulu, how are you? I miss you. How is work? Work is okay. Missing you. Wow. You need to come to my inbox, though. It's okay. I will do that. Yeah. What? What's wrong with you guys? What's wrong with me? Katina, stop. I love your hair, by the way, Katina. It's nice. Louis, let me know kana zvinhu zvikasafamba nechimoko chako. I'll take you back. I'll happily take you back. Simende yatakaisa haina manuri. Makatoramba here kudhara. Anogona here. Hatina last isusu tine love. Tell us more. That's nice. I love it. Dolphin. I agree na Tendwai. Tendwai arikuti hanzi. Your name's Dolphin and Naumira Mushe. Do you mind changing again your names? Why? Lonely. I heard him saying his real name is Lonely. Now I just thought, oh my goodness, what kind of a parent? What is Lonely in Shona again? Zindoga. Monariel. Can you need device here on, guys, please? His real name is Lonely. I just thought, oh my goodness, the parent. What is Lonely in Shona? Louis. Yeah, it's you, Louis. So ndikakumute it goes. Ndakudzidzawo kuve technical these days. I'm technical. You can't do that. I think it could background. If you exit and come back, I think it could background one of the laptop or computer. Yeah. Tine one page kana one window rine rakavhurika rine something chine chiplayer in the background. Just close everything and leave just the StreamYard. Okay. Inda ndakateerera hangu, I think, unless if pane munhu ajoina izvo zvada kumbotaura. Lulu? Okay. I think what from my understanding, Dejokuti, love and lust can be the same thing, but they develop at a different rate or at a different speed depending on what you guys are doing. Lust in kuona, tinogona kuona. Lust is mainly like feelings. But so is love, carry my feelings like lust. But the difference in equity love, so develop more into action. But lust inongoda sex mainly is focused in kungo dakuroa makumbo shapera. But yeah, love also develop into, what do you call it? Affection, kunzwirana tsitsi. Amen. That's the difference. But last inongopera iri last. Aina anything tangible, aina anything chino developer, chino machiri, chinongoperera ndekuti ukangoona munhu ane garo wobva wafara kuti ndaona munhu. You want to feel like you want to sleep with that person. That's last yaperera ipapo. But love, you can still do the same, but it at the end, develop into something better. Like you said here, lust, on the other hand, is basically a physical attraction. That's very true. But love is deeper than lust. But they might originate from the same thing, but the difference in they could develop a question also. That's how I understand it. I don't know. Yeah, I think people. Mambo idonza topic yenyu. Vanhu vangu vakati hanzi. Muri kuona vamwe ava vakutondida. Nhasi wakapenda wena, nhasi uri kupawo. Ndinotadza kana kutaura nekunaka naimi. Zvinorwadza. Alwe. Ndebuluwe. Ndebulangu. Uri Heavy. Marani. Marani zurungoaona uri boy. Varume veadvocate kupaurisa. Uchanzwa hanzi chimama? Ipi chimama? Sister Lulise. Sister Lulu. How are you? I'm good. Mama Rukubi.
Kubasa. Asika asikanaka Tiko. vamwe vachatiswa pano, vanhu vachata pano, vamene mamuri kupi tipei makadhi achauya, makadhi ari kuya muposti, don't worry. Hamuna mwari kunyemwerera, hamusi kuona mwari kunyemwerera, makadhi ari kuya muposti. Tikukwazisewo kati tiri makore tibvunze mutonhoro ka tikukwazisei tibvunze mutonhoro advocate pana Sichido Wellers Lulu my guy na Luis wacho yes na Tapiwa my guy Luis my guy what's up bachiro kwa kuchikustress aka iwewe ona iko zvori kuya smile ichishika kuzheve kuti gold rinyatsonzi pure gold inofanira kuenda it should undergo a lot of heat undergo a lot of pressure. So I went through that to make myself brother Luve, I'm happy to see you smiling, man. I'm happy to see you laughing. I know. Stress. Just stress free. Chitima cherudo chandakatura hachina mabreak. Louis, how many days since you picked your girl? Because inini zvakangoti 3 days rechi form first ndokufa. Saka wani mazuva mangani? Inini handitomboite dzodza because uchi takambotaura kuti isiri simbi hombe pataimbo isiri simbi hombe. Tinopinda ipo paya panonzi pakaoma zvinhu tichibuda. Kana zvanetsesesa that I knows above the water. But if zvisinei. Ana my jet and look lit. Ana my jet and look lit. Makisi ndingakonzi mwa pamhepo. Wamgerechi mama. Wamgerechi mama. Chimama muzvinzwere. Mamchiti last in love and it. Inini last, Louis, as a question. Louis, when you dated me when I was a bachelorette, you were in love with me. Louis, you declared your love in per platform. I think because Nini, I kind of like started withholding back because of the way our career is so full. Hey, it's okay. All right, because Louis, when the moment he met me, when we started talking to my inbox, Nepal, I think we did my video chats. Louis told me that he was in love, and Nina will say thank you because I'm not the person who I'm in love because I've got my own story about that. I used to do that, but Louis. Anga achiti ndatoperera maimfana chero zvaita sei ndiri kutoona takabatana maoko tichifamba tichiexercise tese all right and then vauya paplatform ndakuchoose which ndakachoose top 5 yangu Louis anga akaperera vati I will have a heartbreak if you don't choose me and ndopandakabva ndavhunduka ipapo it was during that point I think Louis yawakaona kuti ini ndakatanga kuapply mafilters and I didn't want to talk to you anymore because of the way you got full on that on that live yatakaita and ndakubvunza ndikati Louis kwa ucharespond kuma messages angu sei Louis anga akabaona Louis so indoda kubvunza kuti you went ahead and became our bachelor on the show and so far Louis nearly every girl that I spoke to said you told them you loved them saka Louis iwewe wachititsanangurira because from what I've described iwewe utori entanglement yakapenga utori legion werudo iwewe ndakatouya pachikamwana alright taurati sekutanga komana ngandikudze straight why there is you never come up with an answer to your topic ndekuti chinhu chekutanga Zimbabwe don't have a language. Why do I say Zimbabwe doesn't have a language? We have got 3 major languages that are spoken in Zimbabwe, Shona English and Ndebele, right? We mix them. Ndikaenda kushona ndokuza ndokuda. But wotora Shona ndokuda like kuda, want kuda, desire kuda, ozoti love yacho kuda. Kundebele kwa ngiyakutanda, ngiyakufuna, but izwozo zese zozo. There is a very thin line between those amongst those words.
Anditi. Kuya kuchirungu chacho, the word love has got more than 100 meanings. Katora kana wana Oxford, wana Cambridge dictionaries. So now it will depend on the context. Ndodzoka question yawandibvunza yako iwewe. I'm a hunter. When I came to you, I was hunting for something. I wouldn't ever come to somebody, to a prey, with a doubting mind. So whenever something is hunting, when you see a lion hunting, it's going for something. You know the losers, right? But what it goes for, it will be a kill. So knowing the type of people, like these days, today, especially with Zimbabwe and maybe Southern Africa, the concept of love, nobody has got a meaning to that. So zvana courtship, they come, awite courtship, personal sign of love inenge iripo. Even if it is very insignificant. You understand? Because sometimes we talk of love when there is just desire. Sometimes we talk of love when there is just admiration. Well, sometimes we talk of love when there is that last year, like you were saying. But kutipazwa venerudo, you've got to admire, you've got to have lust. Pane something that has got to clip in or chip in, and then love, like I've once told you, even Paco, Cheropane Mamo, love is like a seed that you plant, you nurse, and you let grow. But if it are not love, last love, it's very difficult to separate those things. Wangu to know that last and those that are heavy. My name is Sika. Kautanza, my makanaka semkati mendege dende mandombo kwirao. And it zvese izvozvo zvinobuda pakuti unenge wanzwa zvaunenge wanzwa. Uri kunzwa mastatement aya. Saka nemusada kuti titize love inogenerator from something. Hapana panodevelopa love pasina kulasta, hapana panodevelopa love pasina admiration, hapana panodevelopa, pane chinhu chinosparka kuti love ivepo. So zvokuti hanzi love at first sight unenge waonei, andinotanga waona, because love is not in the eyes. Love is not in the eyes. Zvazvitaura nasichido zvekuti hanzi yekuti wati unoda ukaona mukomana wakasa murume wako ukadiwewo and someone doesn't tell you you are beautiful, you'll be angry. But beauty is in the eyes. There's admiration or there's lust or appreciation. So this is a complex word that we're talking about, that we're trying to make and refine it to make like something that is single. We'll never separate that. I think for now I've talked enough. Well, I believe we can separate them. That's quite words. Unotongotsinidzira yako yokuti iwewe wakaudza vasikana vese maheartbreaks vamwe vachiri kuchemana nhasi tanzwa nemacounseling kuma-inbox uko because you were in love with them. In love with them. So maybe from this you can last kwandiri. You ndo Take it like that. Let the truth be said. Let the truth be said. I'm gonna say it like this. I didn't want 2 minutes. About 2 minutes, because otherwise uzoyochirwadzisa vanhu more chavaunza unyatsotaura varipo, because inini I'm one of the bachelorettes. Toda kukuisa mubachelorette lounge iwe nevakadzi vese tiri 10 toti newe nekubvaro ushumba hwese huchapera iwewo. Amasiyai shumba wataura shumba taurai shumba vaudzei nhasi shumba tererai munzwe. Toda kuti andasingadi kurefer to the previous episode. But anyway, I will just have to take something from there. You did your research. You asked somebody, did Lewis call you before or when he was having a show? Or did you call Lewis to say, no, don't continue with this? And it.
somebody said yes. I never called him. Already, if you're somebody who's got to reason, you've got to understand that there's someone better. Because this was a competition, there was hierarchy, there are levels. No. Let's the truth be said. Unofanira kutonzwa kuti munhu apa paresika iyi pane vamwe vane makumbo akareba kupfuura angu apa. Resi ndikukundwa nhanho. Wanzwa? imi baba imi muchapeteswa muswe takatarisa takakumirirai muti uchanopetwa uyu. Handikwate but kwati ndichocho chandikukudzai vakomana ka. We will never be we don't lead a happy life if you don't accept the truth to be said. Yeah, well, your kind of truth is a little bit, there's no empathy in you, there's no remorse, and I think I'm a bit concerned about that. Empathy doesn't mean, not that empathy. Empathy means I should be in those people's shoes. That's empathy. I should act like I am them. Yeah, you're not acting, you imagine. Now, Luce, listen, okay, I'm going to talk as one of the bachelorettes that you told, because you actually did. Now, listen, Louis, I'm going to tell you on behalf of all those women. Next time, usade vakadzi nemachende nokuti unenge wataura nesu wofungidzira noti yamira utanga kuti I love you, I'm in love with you. That's what you did with all of us, and that's going to need to stop. And you owe us all an apology, Louis. On behalf of this platform, you're going to apologize to all the ladies last week because you're out to justify. I won't accept that one. You need to apologize, Louis. Chinzwa my sister. Yeah. Wakati denounce that I'm no more a bachelor last week. That's right. This is something that I have really planned to come and say. Last week I never had the chance because it was a heated thing. Today it's out of context. This is just a general platform. I cannot apologize on this platform. I've got to be appropriate and relevant. I've got to be appropriate and relevant, right? And then I talk the way I will talk. I don't know. I'm not going to say it now, but I know I've got something for the people that I've met. And for the people that I've met, and then I will express myself to them, and I have to apologize if there is need. But I know how I will just come back. There's two reasons. I will just tell you in brief. I'll have to apologize to whoever I have disheartened, that whoever I have made to feel wrong. And at the same time, I will come and appreciate the presence of this group to give me a chance to get my best. So I'm coming next weekend on Friday, and I say thank you for giving me an opportunity to meet those 50 ladies, and I apologize to those who were hurt. And later I will have to tell you that thank you so much to the advocate for giving me a chance to get the person who makes me smile. Like, far from the meeting crowd. A character is Farmer Oak. Right? When Farmer Oak smiles, the corners of his lips gets to an important distance from his ears, which means I say Okay, no, sorry, I was just responding to something here. I'm listening to you. I'm listening to you, Louis. But also at the same time, I think I'm gonna have to take some things seriously because I have girls who are really serious, and this is a topic uti tati discuss atiri serious as well. But ndikazona uti pani pampo uti we're taking it more like as a joke, and maybe we are here to toss around and dice with their hearts. That's not what I'm here to do, guys. So thanks, Louis, for your contribution. And one thing I just wanted to say is there is definitely a difference between lust and love. And I will speak on behalf of myself, like from my own experience. Pane nguva yokuti ndaiti ndikasangana nemfesi, that is pane point ambotawana nomahlongwane. I don't know why you are very good with the keyboard. It would be nice if you can just come out of the shell of your shell and come and share some of those things. It's really hard to post most of your long comments. So sometimes just have the bravery to come and be part of the panel. That would really be good. Comment section, but thank you. Your contributions are amazing. You spoke about Kuti, my parents, sometimes it's our faults, and everyone knows about my upbringing story. It's on YouTube, it's out there, and I've got a few other girls here.
who are willing. I think starting this Friday, there's somebody who's coming to share their story about their upbringing, which is amazing. And I just love that. So I spoke about how my parents never told me that they love me. Never. All 7 of us, I love you, nothing. So whatever we perceived as love out there, if an uncle comes and says, I love you, and Vokubatisa Chinu Voita say, we just thought that was love, right? So that's a good point, no matter. But I also wanted to say, as I grew up and then started knowing about the intimacy and all the sexual stuff and everything, I thought kuti ukararane munu, I thought love was the moment muna akakuti and ndinokuda handiti, as Louis said, kuti ku Zimbabwe hatina languages, especially Shona, kuda chinhu, kuda munhu, kuda chinhu zvese, it's ndokuda ndoda chakati. Ndaiva ndatobelieve out, okay, to show that person kuti unomuda, you had to sleep with them. Manje worse kana ukatunda musiwe ndotoziva kuti kutora kuti ndakutochata nemunhu. That was me. I actually believe that. And worse, vamwe tine chipo chokutunda tabva believe kuti saka ndiye wangu chaiyo takutoroorana. Izvo no, to the men it was just one of those things yokuti, okay, so you are this cheap. It took me years to realize, oh my God, I am cheapening myself slowly. And I started feeling like not valuing myself anymore, not respecting myself anymore. I just felt like, oh, whatever, Saka wasangana nemunhu ndakutongofunzira kuti ndiri kunzwa kumuda ndakutobelieve kuti I'm in love. That was me. That was me. And you could be on the comment section or on the platform right now, and maybe you are still in that mode yokufungidzira kuti love is sex. And I know most men, they love by genitals, and that is so wrong. Yes, the first thing that men see is our physical, and they get attracted to women physically. But I also brought a comment before, and that type she drive my traffic lights. Women, we also seem to be focusing a lot on this kadora. And I think that needs to stop, especially the Shona speaking women. Where is that kadora coming from? Because that is actually reflecting what we also get attracted to men by physical attraction. I took it was a joke from me. Ladies, what's the first thing you look at when a man is standing up? Midsection. So is it really true that only men get attracted to women physically, or women neswoti now tinakoka element of lust? And I think dera takataura nyara yekuti kadora chichichi, it was me and someone else takataura tisaiza inabasa and everything. So just basing on that only, it seems like the physical attraction plays an important part on people getting together. But should it really be? Because ndopanotangira last yako kuti alright, kana wazosangana nemunhu marorana wanautane kadora, does it mean you're going to leave them because they have a small one? If you are, then it was in love. Alright, wakanirora because ndandine mazamu akati twine magara akasvika uko, and then zvinhu zvazochinja. Saka mazamu nemagaro ayangochida hapasisina. So will you still stay with me is the question. Ungoda Lulu. No, yeah. Lazipi Aribo is on the comment section in case you missed him. Oh, where? He's there. Ndadambuka nekuseka nechifuti lazi. Zvawatara zvokutunda. Ai wakati ye nezuro pane zvakanyora lazi uya utaure nyaya yako yakanyora nezuro ekunzanzi vana vedundo. Ndiani ane muromo anotaura zvinhu zvakati, ndiani anondidzidzisa izvozvo? Angataura kuti vana veZimbabwe, I think, but akavanyora achitanzi vana vedundo. Lazi ndeipi yako? Inini manje inini handikunyepa, ndinotouya nekuteerera music yaLazi chete. Zvinotondifambira inini just by listening to your music, just so you know Lazi, we don't need to go far. Unongoimba chete kuti Ketina, ukangoya ukatiimbira ipapa ndotoita boy izvezvi. Right. Okay. And who is talking next? Lazu, ya pa platform ndokutumidzira green link izvezvi, mira ndikutumidzira. Anyone can talk, guys. Well, imbotaura wakashata imbonzwa. Ndisipoka. Usadaro, wanonoka sha. Chichi ndauya ka chimbonzwa ka voice. Boze kuto. Anyway. But andichaziva manje because pandataura amenoto vanhu vacho vazotaura chibozi nazombobuda wana. But anyway, on the issue
yekuti on the first date or pandinotanga kusangana nemusikana or nemukomana. I think this thing is it's both sides. Havangoziva varume chete vanotarisa vakadzi kuti ane magaro ane chii. I think even ladies kune zvamunototarisawo kune mukomana or murume waunenge uchida une ma-qualities aunoda iwewo. So mean to say what's my point, like my point angachicrasha na Ketina nyaya yekuti we don't have to look at the physical appearance. So I think quantity on love, that's where it started, on the physical appearance. Because ndakada kuti inini ndakuona kuti Ketina ane moyo wakanaka, because sometimes zvemoyo tozviona makutodanana after a long period ndopa kuti but Ketina uyu anogarika naye, and on that thing so zvinhu zvakutopindawo condition ako kuti no, this person anogarika naye, so that thing it develops. That's why you say love matures as it goes. Ndopainotangira panyaya yacho iyoyo. But the issue yekuti ndasvika ndakati no, lulu ndokuda, haizi kuti ndaona moyo wako, ndaona kuti lanogeza. That's why even kuchecheche ko vanhu vanonzi no, you need kugezawo zvakanaka kuti uonekere, and it means kuti those things are the crucial things in whenever munhu akuda kutsvaga kuti ndada kudana nemunhu akadai. After that, what I need now to kuti vanhu vadzidze, waona izvozvo chidzidza kuda munhu ndopane nyaya nawo. Chidzidza iwewo kuti munhu uyu even akapanzipata accident or paitika anything, am I going to be able kumuda as a natural without any condition yekuti ari beautiful or ane magaro ane chii. There are things zvinoitika muupenyu. So all those things manje zvinozouya after ndambotanga kuona karunako, ndatomboona ka short base kangu. So those things that is the crucial patinotangira panyaya dzerudo. I think that's why sometimes I think naichera zvinoitwa namukoma Louis was saying that you can't differentiate between love and lust. Those things you can't. We can't even do that. So I think for now, that's my 2 cents. Yeah. Okay. Thank you. Isimbiso webaba Mbijana. Yeah. Ndidangotaura hangu zvatutaura in relation to even animals, since we are also animals. Chinoitika ndechekuti chinoita kuti titarise physical body, pane chinhu chinonzi gene perpetuation. So you cannot ndosaka iwo pane pandotorengerera paplatform panapa munhu maibvunza kuti unopfeka bhutsu size ani, une height yakaita sei, une zvakaita, une kuti munhu yako yakavhurika zvakaita. Those features haisi last year. Uri kuitira kuti ugadzire a better platform for your offspring. Handiti because kana taura zve-gene perpetuation tiri kuitira kuti if it's an animal like atore toti kana toti maruva, kana atitore kana maruva, the Mendel theory yayo, unotora kuti maruva ane mapetals mahombe nemaruva ane mapetals anenge kana red, you mix them so that you come up with a hybrid. Imagine iwe unotora iwe uri 2 meters unodanana nekuti just because it's love, yes I know, unodanana nemunhu ari 1 meter. Panenge pane zvinoitika. Saka the physical appearance
is the building block, is like a block to love. Because the love is Zahiri, we cannot come up with the love is this, lust is this. But we can find the components of what love is. My components are not compassionate, understanding, listening skills. Those are some of the features or some of the building blocks of an umbrella word called love. But tikadangoti love, tongoti love, yakasiyana netsono inoita senge kanhu kadiki kanongodai. Iyo tsono ikazoita aburiwana. Anditi? But last zvayo inoti last iyo inouya. I have last for a woman J. Ndamuchiva. Anditi? Ndamuchiva is all imaginary. In that woman there is pleasure. In that woman there is ameno kana tati machima hombe kana chimzu hombe. And it's all about imagining what is in the dress or in the covering, and you try to fantasize with what is there. That's what his last is. But then you imagine what you imagine, you get interested in what you imagine, you appreciate what you imagine. It can develop to love. Ndosaka muchiona kana kudhara kuchishona chakana kuchindevera kwedu kutsika dzedu isusu kwatinobva. Uchisangana nemusikana pekutanga chero mubhazi, vazhinji vakanyengana mumabhazi, unomudza ndokuda. Haumboudze musikana ndoda ta courtship newe. Hazvikude. Haumboudze kuti musikana ndoda kuita dating. Put the word dating into our language, into our culture, from where we come from, doesn't exist. We talk of dating because we are living in other countries where they have got their culture and their way of trying to build a relationship. As which is you kana iwe Ketina as the co-host, pawakatanga kutoudzwa wakatonzwa nzi ndokuda. Haunamboudzwa nzi nchaita kudating newe. Zvekudating kuda zvakazotanga kubuda wave kuna New Zealand. If you go to a Zimbabwean woman ari kunyakabecha, you can't tell that person who done the dating what is dating when akasangana bajit. They just come and mind okudai makanaka. Zvavharana. Sure unondida. Zimba dzakamira zhinji. So this thing called love, it also depends on how we want to think, how we perceive a man or a woman when they meet. And also you should understand it's very personal. What goes good with you doesn't go good with Chido, doesn't go good with Lulu, doesn't go good with Suku. Because love is very much flexible. It's not something that you call it rigid, you will follow. Never. What happens to John doesn't happen to Peter. Even if it's wrong on Bible, remechete. Umakada siyana kuna Jesu. So it's just like liquid. It depends with the container. It depends with us as individuals. That's what I think. Louis, thank you so much for that. I think I could spend the whole day arguing with you as one of your ex-bachelorettes. The reason being, inini don't believe out you are no longer in Zimbabwe kwa bora uko kana uti kwa Rugoi uko kwa Rusape. You see, waku Sweden uko kuti wakuzoti there is a word called dating. Haungosvike nokuti watisangana nechimoko charaungana Ketina panapo utotanga kutondudza kuti ndaperera. Inini wakaperera within like your first phone call with me. Wangaperera. And honestly, that's what we're talking about. Kuti why would you do that ne civilization hapo because you now know just from your description and the explanation you've given so far wapa koyambuya vari kumushoko kwa Rugoi, that's fine, they don't know about dating. But iwe wakunzwisisa, you had 15 girls and nearly all the 15 wakavaudza kuti unovada. I believe. So ipapo inini, I think pane conflict of interest panapo kuti I can argue with you knowing that I was one of those women, and I think it's something to true out titaurirane as brothers and sisters that hey guys, love and lust, they are different. How about yambuta wanatapiwa before yokutizvo get to know the person and
pane liking stage. I think, and this was there is one of the people ambotaura nekuti pane liking stage yekuti you like something, you like somebody. Haungojambire pakuti ndokuda. Pane rudo rwekuti that love, unconditional love of Christ. Kana kuti love yaJesu kuti ndo yawaida. Inini asi I don't believe ndo yanga iripo. Ipapo poitaura nevasikana pamwe pachona waitonzwa bho, you know, hatiduta redu zvakawanda. But love yawaitaura nevasikana vaveseka, it was the other love yokuti ndatoperera. And you were talking to 5 different women saying nearly the same words. Mudiwa. Mushona chamwe, I've been dating white guys, so and that way roti mudiwa, so kurinzwa ndonzwa manyu kunzwa kutapiriwa, kunzwa kuzipiwa nemface. Even though we draw shandisira vasikana vese according to that, you see. So what I'm saying is, I'm getting personal, but we want to discuss these things. You and Louis, you need your own platform, and I don't think it was appropriate for him to come here because one of his exes was on the platform. She ended up exiting, and so that there's a little bit of like friction. I just want to say something. Oh, Chinikata, right? It's Aura. You want to say something, but that doesn't mean interrupt me for when I lose. It's you know what? Okay, Katina. Yeah. But we all know kuti pane nonzi love is first sight. Zvinoitika. Love is first sight. Never scan verse 15. 15 Mira, love at first. No, it's remember we spoke about your connection nemunu pane vamwe vanoti within less than a week they've connected kudai, so zvokuti feeling starts developing for one another, because zoti pane vamwe you take longer. But so it all depends with the girls that he was talking to, how he presented himself to those girls and how each girl responded to him. That's how I look at things. It's how each girl responded. Kuna Louis, pamaganda kuna lady A, vakataura kanoti Luya kanoti lady A akapenga, vaklika. Pamwe vayangotanga inotanga inzi I like vayazochinja kunzi I love you. Saka uyu lady A pakanzi I love you akapindura kati I love you apinda mundima. Kozi ya mumwe anenge anodzwa kunzi I love you but they back off. But hey, that's too much. It's too early. So it all depends on the chemistry I mean might at that particular time. And the food can tell us. Ndeti mundiwa, men gotaura. Mundiwa but chinyora tsamba but grade 3 uchinyora amai vako. Waiti anodiwa, mudiwa, kana adiwa. Which means dear. Okay, just for the sake of keeping some order on this platform, I'm gonna have a rule here, I think. Yaguti, just to minimize my heartbreaks. I know you guys, it sounds like I'm attacking Louis. You know what? Because I want to set a standard for this platform, for this Bachelor and Bachelorette's show. And you may not like it, but that's just what it is. As someone who's been through it myself, I'm going to say this with passion and I'm going to say this with conviction. I don't believe it's appropriate for anybody, let me say, I think there's somebody who wanted me to add them here, to actually go to 5 different women declaring their love. And I'm going to say this because it's something that has come up in but just as a way to value ourselves, to show respect to the other person. I think Panima points at our before Nana Sali Pangachi contributor, Nana Chido, Uti, Tangai Mazivana, and get to know each other. There's a liking stage. Can I not declare my love venue? Because we are nursing like how many different hearts. And the reason why I am looking upset and I feel like it seems like I'm attacking him. Because tindini ndikudila my inboxes, my messages. That's why I'm exhausted now. Kurasa mafona angu mabin for those who saw me. Kurasa Samsung S20 mbin, recycle bin because in the andishfamba ndine wope sleepwalking. Okay, so no. To avoid those things is ngatitaurana ipanapo chinonzi rudochi. Murume, sometimes ndimi murku blow shiri zenyu mega because you now know there's a difference between love and lust. There's a difference between liking and loving. Ngati chitsanangurirana ipapo kuti difference yacho iri papi tozotangira papi kuda kunzwisa kuti panapa ndada hangu. Because all these ladies, they are heartbroken or they will be heartbroken because kungonzwa nemfesi kunzi ndadiwa. It's hard to believe what it was sure. Ku attack and attack because we have to clarify on this platform what is love and what is lust.
We can't have that going on and on and on. Katina, Diani, quick question. yes. Quick question, Katina. So if you say to a girl, I like you, is it okay? In New Zealand, that's how they. So when someone says I like you, it shows they are interested in you, and they can stay in the liking stage for 2-3 years. I like you, I like you. Muswana ngoti I love you. Takutopinda ku engagement. Ndakutokutarisira kuti ring yakutopinda. In New Zealand, that's what we do. Hey, pane munhu apinda ane noise, guys. Okay, talent. You need to mute yourself because if I mute you, I may not unmute you. There's no potential. No problem. Just mute yourself. Yeah, that's fine. Katina, So New Katina, Zealand, ne liking, ne loving, yes. Katina hanzi naLeonard nditumire link. Which Leonard? Mutumire kai wanti Say unayo. Leonard. Inini ndiri kushandisa foni yacho. Oh, okay. All Okay, right. can I just say something here? Yeah. I want to say something. But yes, you are right, Katina, but at one point it's not right. But also, so I'm talking about three buts here. We can blame the bachelor if we want. No. Okay, we have to, but because he was in charge. But at the same time, like you're saying, Katina, you also manage to stand for your ground. You manage to stand for yourself to say no, and it's too early. You're protecting yourself. I did it. Which applies to the same ladies as well. Everybody who was involved had their chance or their choice to say, "Could no, it's too early." I believe if you know what you want, you don't give somebody your right towards your happiness because it's your happiness. If you see Kuti Tapua is doing what I don't like or Welly is doing what I don't like, it doesn't matter. I have to stand up and say stop, like you say. So in this instance, every woman or every lady, let's say, they had a right to say, no, Louis, what you're saying is not right, or I'm not agreeing with you. So we don't have to blame Louis all the way because it takes two to tango, right? If you feel you are led or you are misled, you don't carry on, right? We're not talking of 15, 20 years old. We are talking to people who have been in the relationships before and then they are trying to reconsider. So I believe everybody, we have a certain degree of maturity or we have a certain degree of understanding and knowing what you really want. You can't go on weeks and weeks knowing or seeing nothing is happening. Everybody has a right or had a right or had a choice to choose or to opt out, seeing that this is not working, this is working. Can I work with this or can I not work with this? So I'm saying these parties, all parties are to blame. Don't quote me, I'm not saying. They are to blame because hatisi kudhila nevana vane 20 years, hatisi kudhila nevana vari kutanga kunyengwa vasati vakuziva zvavanoda or vanofuririka or they're happy with flirting. We're talking about real life. We're talking about what you want as a woman. Where is your pride as a woman? Where is your right as a woman? Right? If you don't know what you want, then you fall for that. But if you know what you want, it doesn't matter you're in New Zealand, you're in States, or you are wherever. It's about you. It's not about the guy. We were given the opportunity. People are given the opportunity. You are given the opportunity to declare and to move on or to move out. So I don't believe that we keep on attacking, but everybody had the same platform, or we are all here on this platform looking for love. Not only saying for the previous or Jakaitika, but I'm saying moving on. They don't have to bother you because you offered the platform, but it was their choice. You awupinde mubhazi uchiti nekuti unopinda muaccident just because ndirimo ndanzi ndigare. You see kuti this ship is not the right ship. I don't belong here. So why am I stuck? That's your choice to stay and cry in that ship
or you take alternatives. That's why we have choice. To be honest, I don't think we have to blame one side. This story is both sides, and they need to move on, right? We cry for a period where women, we are strong, right? Crying for spilled milk, aibatsire. We have to buckle up and do something better than to sit and still come to your inbox. We're looking forward now to doing a new bachelor, a new bachelorette. That's what we need to focus on. If they didn't win last time, let them come out and be bachelorette. Okay, I'm just gonna pause you a little bit, Lulu. I'm gonna pause you a little bit because I think I'm picking on a little bit of like Van Mofunzo and Louis. I'm protecting the platform. And what I want to say here is I don't really like that I get feedback, because if we have to do a feedback, because I'm planning to do one, to say, ladies, what was your experience? In Hango, as much as people might think I'm attacking Louis Kanauti, you think we are going on and on with about Louis, and these ladies, maybe they had a choice. Listen, these are ladies, most of them are in Africa, they're housemaids, and they are vulnerable. My platform is there to speak up on behalf of other women and people who are vulnerable. And I'm going to make this clear. I believe that it's not okay that 15 women walk away having been told that I love you by a Zimbabwean brother. And I don't think this was actually the best. Oh, sorry. Just give me a second. You can keep talking. I just need to charge this. Okay, I'll talk. Pano Tinodanana Louis. Chido, what is Louis Mamira? Nanyara. Muse bambiri maswera say. Chido. Lulu, can you continue what you wanted to say? I was queer. Hanzina Natapi. Leonard. Goma. Goma Louis. All right. Lenzo, what's up? Madi. Heavy stuff. Okay, thank you for that. Thank you for that, Lulu. So what I was saying is, I'm not going to pretend from this end, when I'm the one who has to pick up all the pieces. Kuti tirumbi ze chisekera na pana pa chisekera uti Louis did a good thing. These girls had a choice. I'm going to pick up right now as one of the ex-bachelorettes, as one of the women that, yes, I may have been able to walk away without. Can you mute yourselves, please? So, as much as this might sound like I'm attacking Louis, I am going to say this. And I can see one of my admins. Can you please mute yourselves? One of the admins here are typing here. So and there'll be messages coming in the name of advocate. There are people who will be writing those things. So they're actually saying lust is there, but you hold it together until you make sure the guy or woman is for you. Wash with cold water. So it's a word roti like, and you're spending hours talking to each and every one of them. You were involved with me. I don't remember ever telling anybody which I love you. If there is any I love you, I would ever say to people is that I love you, yet the love of God, the love of Jesus. And I always specify. I nearly sent my husband away when I told him I love you. He said you should say I like you. Love means you are nearly engaged. That's what I believe in as well. So what am I trying to say? Let's try and come to a point where instead of it appearing like as if we don't care about these ladies, and they, whatever happened, they should have picked up the pieces and moved on. I don't want to make it appear like that's what I stand here for. I don't agree with that. Those ladies, vazhinji varutorwadziwa zviri genuine chazvoti togona kuseka zvedu panapa, and you guys, you can look at me like Ketina, you're taking this too serious. You know what? I'm serious about this. I am serious about seeing people finding love. But kuti vanhu vauye panapa vachiva vachizoti nemwoyo yavo yakatsemurwa kudhara toya tovatyora kunyatsotyora zvezvoti their hearts are beyond renovation. No. So what I'm saying is, could I please have an attitude where, sincere attitude where we really see where these women are? They don't think like me and you in diaspora and New Zealand have experienced left, right, center. Kuti varungu vanodai, uyanodai, ndodziziva dzese shape and size and everything. But these women, they were looking for something genuine. The moment we tell them, kuti I love you, the moment we tell them, kuti mudiwa,
What does it really mean? So all I'm saying is, as much as we can laugh about this, I'll keep taking us back. Otherwise, I think I'm not the best person to host this. I can give it over to someone, but I don't want this platform to be made a joke of. To be serious about things that are serious, without thinking kuti pane munhu ari kuataka kana kuti chi nyaya dzerudo dzinonetsa. There is lust, there is love. Indakagona kubuda, but these other ladies vakazoti novada. Lulu, you are a woman, and the reason we are all single here is probably because takatovharawo nemalast love iwaya. Indozviziva. Last year I got involved with a guy. Within 3 weeks I thought I was in love. I got engaged within 3 weeks. Can you believe it? At 38, Ketina, hi munhu wapreacher. So it can happen to anybody. Anybody can be vulnerable. Ndapindamo ndikatanga kurohwa ndakudzipwa ndakuitwa sei. I don't want to tell my story, but that was last, and I thought I was in love until I got inside. Munhu akutanga kundidzipa nekundirova and all the abuses that happened. So please, on behalf of these women, I am begging. It's not a laughing matter. It's not a matter of attacking Louis. Louis could not be here, but I was still going to bring up this issue about these ladies. So we can move on. But I think I'll get Broch from the other side to probably come and carry on with this. But ndikanzoti the topic kwairi vanhu havasi kudzidza anything. Tinenge toda kutokurudzira zvinhu zvokuti handizvo zvatinoda kudzidzisa from this page. I'll just close the broadcast and then we can go and think about it and bring it as a topic for another day. All right, so you can carry on. Vachangopinda mumba. I can see a few people just joined us. Talent, say Leonard, Signoro, I see you there. I think Signoro was the first one. Talent, and then say Leonard, he's gone out again. Hello, good people. Hello, hi family. Mwakaduko linjani. Am I heard loud and clear? Are you going to show us your face? Yatrukunzoi. Okay. No, thanks for the wonderful program, which I believe at the end of the day it shows that people, they value relationships, they fear God, because I think it's not really a choice. It's beyond just a choice, because murairo wa Mwari kuti tive tinodanana tigowirirana tigovakamisha. So now I personally believe, I think there's a thin line between lust and love. There is a thin line between lust and love. Now maonero andinozviita ini ndezvekuti the key to everything is communication. It is the context in which you are communicating that should suggest kuti uri kudiwa here kana kuti uri kufarirwa. And at that juncture, ndinokurudzira munhu wese, especially the ladies, because hapana ane imbalance, hapana chirema, kuti ibva wacheka ipapo kuti shamwari matauriro akawa anenge munhu ari kundida. Ina handioni kuti izvozvozvo zvingava zvinhu zvinorema. Hazvini zvinhu zvinorema izvo, because the moment you allow or you assume, assumptions are very extremely dangerous. The moment you assume that Signor Varukundida, surely the honest truth is you feel stupid, because mangwana unongo chazoziva kuti Signor havana mbondida kana one day. Ndindakazvibhilivhisa. But we tend to think kuti no, varume vanobhilivhisa vakadzi. Tinogobhilivhisa, say I'm putting myself in the woman's shoe. Kuti no, when you talk of empowering a girl child, our tones, our language should demonstrate that no, it takes two to tango. And communication should just trigger pekutanga ipapo. Itojamuka ipapo, I mean, kana nchiti kujamuka, be alert and try to understand kuti munhu ari kuenda kupi, ari kubva kupi. And I'm talking from experience. I like vakadzi very intelligent, who are interrogative. They honestly and openly asked me, do you like me or you love me? Kana tichida kuvaka rudo or what? Kana ndozvokutamba here kana tichi.
And get me right, when I say kutamba, in I don't sleep around, I'm not a womanizer. Kutamba. It can be kutamba kungo pezana nguwa. And some ladies are cool with that. They're cool with that. So the bottom line is people should agree to agree through and through. And I understand what Casey is saying. We should not take advantage of each other and take the weakness yemun and then tomu believe it. But at the same time, I don't want to madzimai murambe mchingoti tiri kubhilivhiswa believe. Stand up for your rights. Stand up. You are a human being. Very true. And une dzako dzokubvunza kuti iyo shamari tikufamba sei nebhora iyi. Now, I'm also going to talk of something chataurwa panapa. I think the other guy akapfungure name. Chokwadi chiripo nchekuti ka, let's not look at this thing here relationship tiri biased. The more we continue to talk to varume ka, we're actually promoting zvakaipa. Do you know kuti inini I'm talking from experience. Kune vakadzi vanoda kungokwirwa chete. Do we know that? And the ladies, let's be honest, do you agree? Can you tell the world kuti zvizikamwe zvibude pachena? There are women, right? I'll just give you a very short example. I slept with somebody on Facebook, but I refused to have a sexual intercourse with her. Ndinodzokorora. Ndakarara nemunhu wandakasangana naye pano paFacebook. Munhu iyena nhasi hatiwonani akandivenga zvokupedzisira zvokutondivenga zvokusada kundiona. Because I don't know chakauya mupfungwa dzake. I never told her kuti ndinomuda. But iye zvakangoenda mupfungwa dzake akandifarira. Akandiona akatapirirwa neni. But the rest is history. But handina, I refused. Ndakatrya zvese ndikamuudza manyepo ese ndikati one, I don't have a protector. Akatshaya kuti handiti no, hazvina basa. Inotori ball because ndinotoda kuti unditise nhumbu. No. Look, you can't say that. Zvikanzi saka what is the problem? Because kana nhumbu yacho ikabata ndeyangu, haisi yako. And this is real, guys. It's not just a talk. Ndobva ndataya futi rimwe zano ndikati, look, you know what? Hatizivani. Ndobva agumbuka saka you don't trust me. You get my point? But because this is the thing that I want to empower each one of us, including women. I'm a very strong character. Why can't you be a strong character? I know it's easier said than done, but let's practice to be strong characters and resist. Imagine, I'm a man, but I resisted. Kuti handisida kukwirwa or kukwira, whichever way, difference is the same. So now, why would we have a situation where madzimai munokurirwa? And when we speak, I think the guy Angashtora, I keep forgetting the name. I know some people can say, it's for real, guys. There are women who are treating men like shit, and they're treating themselves like shit in the sense that they are maybe it's because they've been hurt before. They no longer value a relationship. If you can allow me to pause there, but I think this is a very critical situation. No, because I know some people again. I know a couple and the wife walked away, but it was a young couple. Guess what? And then the guy says, and then the young lady told him straight. The fact that does it mean that so there's another thing no. People should talk. They should talk and say, Pana Babadi, Chato Chai. And I think this is the beginning. Let's now try to, through this group, let's try to find out, okay, fine. How difficult is it to communicate? I'll propose, you'd rather bring in somebody in that relationship. Somebody that I respect, right? Anotaura neni akandinzwisisa because ukaonza munhu asingandi respect chinotochaya because wandi expose zvandiri, but somebody anondorespecta
ndichamuteerera kuti no mumwe wangu ane maqueries pakati. In other words, I'm saying there's no excuse for communication. No excuse for communication. Unless kana munhu tichitaura nyaya yekuti munhu abatwa chibaro. And again, kuna anamai vanobata chibaro variko. They're there. But of course, the law says, rape can only be confirmed if 2 or more women are involved. The law is in us, and what can we do? Can't do much. Oh, sorry. Vasati vataura. So next, say Leonard, I think Pana B, there's someone else who just came in, just talk one after the other, and I'm just on another phone call. But yeah, just do that. Leonard, and so you keep dropping. Okay, Murundinzwa ere? Okay, so Leonard Murundinzwa ere kana kuti freeze. So guys, if your network is really, really bad and you want to say something, just give me a call and then talk with up a phone, whatever, and then just so that you don't miss out. Pana and Mumu, I think both of them have dropped. There's somebody else. Really bad and you want to say something, just Yeah, ndirikunzwa kesi. Okay, do you want to say something? Yeah, Bichan. Keep talking. Okay, please. Okay. Yeah, ndirangotaura zvangu about lust nelove handiti. I think those things they're different. Kuda munhu ka ani lust ine kakuitisana mukati. Because taking for instance ndogona ndopanga paitaurwa naSinyoro paipa panga pachinzipo pane kufarirwa nekuningirina nekudikwa. Ndogona kukuda for the sake of benefits usually. And zvinowanzobva pakuti chatanga kungoitika ndechingoti ndangokuona ndobva ndakufarira ndototi musikana uyu she's looking good like chichi handitika. But I'm not taking that serious, or I will never take you to important people or to important events handiti. But togona kunge tichiita zvinhu zvinogona kunge zvichiitwa nevanhu vanodanana zvimwe zviya. But zvinhu zviri important kana ma-special events, I don't take you. That alone can tell you kuti yeah, iwewe we are just doing the bedroom stuff. But zvokunyatsoti kudanana hapana. Unoona ndudza kuti I had a bad day. Unozwa munhu waunoda, so you really want to know kuti chii chaitika, like you feel very concerned. But kana ari munhu uya wengoti pangori nelast chete, that's none of my business. It doesn't really matter. Kungonzwawo ngoti okay saka zvoita sei like chichi. But munhu waunoda, if she's feeling bad, you also feel bad. If she's feeling good, if she's happy, the other way around, iwe unotoita sei unotofarawo, because there is love being shared. But kana pasina love, zvinhu zvingoripo ka ma-benefits chete zvekuti chingagone kuitika ndechekutoti otherwise if mapinda ine last relationship, you will see kutoti kana yazwa love, things will change, things will be different. And funga kuti zvinhu izvozvo zvakafanana, but chinogona kungoitika ndechekuti lust can lead to love. Zvinogona kuitika izvozvo kuti watanga waita ruchiva, but at the end of the day you realize that I really need this person, I can't live without this person, something like that. But I think the two are different. I don't know. Anything to comment?
Anything to comment, people? Vasara per platform. I don't know who is here. Okay. It seems like how long has this been going on for? 3 hours 24 minutes. Okay. If people are starting to get sleepy, I think it's because the whole thing heated up a little bit. It's not about station. So anyone has a comment? Hey, Panamuna name sounds. Is it me? No, it's not. So I just want to add value to what the previous guest was saying. Just mirai mbichana ndiri kukumbirozve pane munhu ane masounds ari kubackground. If you can just mute yourself. Sibongile, I know you just came in and your network seems really stable at the moment. Sibongile, I don't really know. Signor Omsat Mataura, can I just give this chick a little a chance to speak? Because Zanga Chipota Chidona, she's been with us since we started, and she's the one who suggested this topic. If I can just let her speak, also network is stable. Would you like to say something right now? Panimuna sounds are background. I don't know who. I'm just going to mute everyone at the moment. Oh, okay. Thank you, Ketina. Mostly what I want to say is women are different from men. The way women feel and the way men feel about women, about relationship, is quite different. For example, let me say it like this. Let's say nini ndasangana na someone aninga chindida, right? Yes, it takes time, like, to figure out kuti sure munhu uyu ndiri kumuda or handisi kumuda. But most of the time, kana mukadzi kashoma, ukaona mukadzi aita open up to something or to you, meaning she really mean it. Kashoma kuti mukadzi anoita, like varume, you take love as a joke. Like you just say I love you, it's like it's like a joke. Like every day, like you brush your teeth. That's the same thing you do when you say to someone you love someone and you don't mean it. And women, you don't know if this person is telling you the truth or not, because uripa position yekuti, okay, right now I really need this, but at the same time you are not sure, is this man saying the truth or is this man just saying? And maybe you take your time to confirm. But you know, we have those feelings that like mostly wakadzi okay, maybe he can be the one, maybe he can be the one or not. Then after that, ukanzwa mukadzi achitaura murume kuti anomuda anenge achimuda zveshuwa. Kashoma kuti mukadzi anotaura murume kuti anomuda asingamude. Kashoma shoma. Talk of sharing stuff zvinoitwa nevanhu vanodanana, iwewe uchiziva kuti munhu yaumude. Unozviziva, I'm talking from experience. Inini, like, if I talk to some people, like, let's say someone is asking me out. If I'm talking to a person, if ari murume, ukaona ndaita 2 days ndichitaura newe, 2 days was at least something, yeah. But women, mukadzi chaiye haaite zvekuti nhasi mangwana ari kutaura ne1 person. Kana munhu akangotaura newe when you don't feel that thing, mukadzi she doesn't wait. Mukadzi haamirire. So moyo yevakadzi nemoyo yevarume zvakasiyana. That's one thing I want to tell you men, kuti moyo yenyu mimi nemoyo yevakadzi yakasiyana. Because vakadzi, we were just takasikwa takadaro. We were just takangocreatwa takangodaro, tingori tine this soft what I don't know what to call them, but yeah, vakadzi nevarume vakasiyana. So like what Ketina was saying, like when going forward, like men mustn't promise women things they won't do. Varume havafaniri kuimbisa vakadzi zvinhu zvavasingakwanisi kuzoita or kuzadzisa. Do you know that kuti zviri nane to tell someone the truth than to just kungosiya munhu uyoya, kungomusiya akadaro
uchifungidzira kuti maybe this person achazozvionera or something achazofunga wega. Kufunga kukasiyana. Not everyone anofunga mafungira kwekuti iwewe because this has happened, so someone has to think like this. No, men, I beg of you, men, kuti paunoenda uchinoapproacha mukadzi, ziya kuti mukadzi takasikwa zvakasiyana and we feel different, and moyo yedu isusu, if we open our hearts to something else, even if it's business or anything, if a woman open her heart, she really mean it. We are different from men, really. Yeah, that's my piece for tonight. Thank you, Katie. Iri, both. Thank you so much, Spongile. And I mean, you've got your own experience, which I won't mention, but you can talk about it if you want to. But on behalf of people that can't speak for themselves, I'll keep speaking and I won't stop. No matter how many followers I'll lose, it doesn't matter. But the standard is, can we be real? Kana wati wada munhu usade munhu nekuti yamira kana kuti nekuti machenda zara. Ida munhu because wanyasona kuti the character and everything, right? Hang on, give me a second. Right. We say this platform actually believes everything that we do is in alignment with our Christian beliefs. For those who are not Christians, unfortunately, I mean, you can relate to some of these things that I'll read here. I go to 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. And I'm just going to read this quickly and then people can take over. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous. It does not brag. It is not proud. Love is not rude. Love is not selfish and does not become angry easily. Oh, wow. Love does not remember wrongs done against it. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love patiently accepts all things. It always trusts, always hopes, and always continues strong. So love continues. Anything that didn't last before, it was last. But kuitira kuti protect vanhu vachauya pa platform nevanhu vachashadana whether online or offline, that is love right there. Some of the things that we've been describing and trying to add value to, inini ndiri kuramba kuti anything that is outside those things that were mentioned there, pokuti handina kuona any kindness, I saw a lot of rudeness and this and that. We want to justify it as love, but it's not love. And so stress out love chi. Go to 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. I'm still a work in progress myself. I am trying so hard to say, hey, the reasons why my relationships never worked is because I actually had not gone there to check, am I really a living example of what love, the love that is highlighted there is? Because that is actually God. God is love. So yeah, I believe in God. Oh, yeah, Jesus. We always end our platform here with prayers. So there's things that have gone wrong here. And as much as we may want to shut each other down, it can be a little bit intense. I'm going to close my own side of talking or with 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. That's what love is. Have you been kind to one another? Have you been, patient with one another? Or have you just been rude to everyone and proud and I don't know? I do know that I've been probably the opposite of that in some cases, in some instances, but I would never abuse the word I love you. And I know I had 1,000 men. Per 1,000 men, the L word only got used with one guy, the one that I chose, and that was it, which didn't last either. It was only 3 days. And we have to be honest about these things so that we can learn from them. Love chi. Chi. Okay. Food for thought. But what we won't accept is kuti take advantage of one another and that's where I'm at. And I think as one of the main speakers on this platform at the moment, I just have to stick to like Ngati, and that's what Spongile that's what Spongile said, and thank you for affirming that. With guys, please, and women as well. Please.
The reason I keep mentioning nyaya yekadora is because munochema kuti varume vanokudai vanotarisa your physical and everything. Why do you keep going on and on about kuti the small kadokolas kadoko moda kuti vaite sei nako? They can't change it. So what do you really want? Murkudei, murkuda kurarwa nemi before marriage here kana muda kurarwa nemi after marriage. And now listen, inina hangu personally, as someone who has fornicated over and over again in my life until a time where I felt like, oh my God, I feel so filthy, so much that I would never do that shit again. So why am I saying this? Is because hatidi kukurudzirana kuti vanhu munge muchiita try before you buy, because muri kuzvichipisa. Haisi takazvichipisa kusvikira tazosvikawo patime yekuti ndakazoona kuti you know what, I have to value myself, I have to respect myself. Ukasangana nemurume anoda kurara newe ipapo achida kutesta, iwo kana uri mukadzi wokuti oda kutesta uchoda kuona kuti kadora here kana kuti ameno anzi anaconta or whatever, then too bad. Usacheme kana wazoshandiswa mangwana, because newo uri uda kushandisa varume uchida kuona kuti ane kadiki here kana kahombe. Saka kana aita kadiki and yet he's one of the most affectionate guys you could ever meet, womurambira kuti anzi aita kadiki, imhosva yake kuti Mwari vakamusika nekadiki. There was a reason why God created him like that. Different sizes, different shapes. So iwo kana uda dzehombe gara wataura kuti sha inini kana uine diki, but tinoziva sei kuti diki kwauri? Tototi tidrowere kana kuti measure undudzo kuti ndene ndinozvimezha kumba. But we don't want to start kuti tichikurudzira fornication as well, kuti raranai before marorana, because no panoya ma heartbreaks, motanga kuchema mapanana zvirwere futi. So anyway, let me not keep going. But there was someone else who wanted to say something. Nachido vangakutokotsira zvavo. Who else is here? Signoro, sorry. I think Signoro was saying something. Yeah, thank you. I just want to put a hashtag. Much as I would say very single, the word is not searching, but I'm looking forward to a better half. Somebody who is a friend, somebody whom I like. Definitely has to be somebody that you like. That's what I believe in. You cannot love somebody if you don't like them. My main calling is to add value, to share my experiences more than wanting to find somebody. I hope it is very clear. So now, most of the things on Dr. Rapanapa is based either on experience or on things that I've had first-hand information, so that we understand. It's a beautiful, I always say love, it's a very beautiful game. And I know some people want to beg to differ. It is a game. How does it become a game? Every game that you play in rules, guidelines, ekusakuwadzana, ekuziva kuti muri kuitei. It's a beautiful game. So it's not a game in the sense yekurerutsa rudo aiwa. If we don't understand that, then this is where tinoramba tine problems in our relationships. We take each other for granted. There are no parameters. But again, it doesn't have to be extreme. It doesn't have to be a military kind of approach, white rage. But we have to agree on something. Terms and conditions, a love, a relationship, in my view, there must be guidelines. And it all starts with communication. It all begins with communication. They say first cut is the deepest. Anmona kana tiri kumhanya, ana KC vanoziva nomhanya. Ini ana ndichimhanya ndinoziva kuti depending on the race, but kana iri short to medium, wotoziva kuti ukasara wasara. So what I mean by that is, inofanirwa kutogara yakaziva. Ini newe tinofanirwa kugara takaziva, iwewe nechimoko, kuti ndikangosara pekutanga ndatodzva. And that's it. That's it. Zvazokunyara kuti no mukomana anozoti ndakangwarisa. Ipapo kana wakangwarisa ndichifarira munhu akangwarisa, so be it. Kana ndakangwarisa usingafariri munhu akangwarisa, kana ndichikuda, right? Kungwarisa kwako it means nothing. So I'm actually saying it to empower my ladies. No. Nyaya yekuti ndakaitiswa ndakaita sei, I think let's just try to
use other words kuti tirege kuramba tichiti varume. Imwe example yandingapika panapa ndeye, this is very controversial. It's a subject for another day, Casey. And I mean, I don't promote, like Casey is saying, I do not promote now you test drive. Get me right. I'm a good flat, and I thank God because I'm very honest with myself, and that's communication. So, any lady who is listening right now will understand because I'm able to say it eloquently. I'm a very good flat. You get my point? But that does not stop you from saying no. That's happening when you're senior. But senior, do you think it doesn't mean that I'm a good flight. We should leave it there. You want to catch my feelings. Kuramba kuita number 10, ita number 1. You know, on a good day, you know, senior, you know, I like you. So I think you like me. So I don't know, do you like me or what? Because I think sometimes panitaka interchange kuti no ukavunza munhu kuti mukomana kuti unondifarira. Not even kuda. It's like uri kumumanikidza. But there's no other way we can do it. Those zvinozokonzera manje kuti vanhu vari kupinda in a relationship in the dark. They don't know what they're doing because of fear, stigma, because of kunyaririra. You know, kunyarira ikoko kune zvakunoumba. The subject for another day, KC. Here's this very sad story. I come from a background here, you can abstain. There is a mature couple, they've agreed to go into a relationship. I don't have the details how they related, but chat. Guess what? They never had contact, right? Apamchinda Hemtez wakafa kudhara. I really mean it. This is a true story. Aimire yakafa kudhara. Simuka kufara ndawana mchinda chaiye in the I like see you using the erenga word. comment. Say again. Tukumbiro siya werenge comment zaurenyi signor. So anyway, I like using the word God. I think if one is not God fearing, that's me. Get me right, guys. I'm not a perfectionist. I'm a perfectionist, but I'm not perfect in this thing. But I try to offer. I think the word God fearing, it supersedes everything. Whether you call yourself you are a Christian or you believe in God. Believing in God does not make you God fearing. Being a Christian. Signor. Yes. You were talking about the couple that met and then vavarorana and then they discovered kuti the yanga isingamiri. Saka chivakazoita sei? Zvine basa izvozvo taimire. They were God-fearing people, and God-fearing because they understand could no sex before marriage. Ya tainzwa iyoyo. Saka vakazororana. Honeymoon. Sorry, ndikumbura musandini because pane point yandoda kuti ndibatanise pa. Vaenda kuhoneymoon. Aiwa tata kunzwai mama divert saka mama svika pakuti vakazoona kuti haimire saka vachitangira ipopo than repeating everything else. No, ndachitoti God-fearing, they are God-fearing people. They abstained because they are God-fearing people. And then ndobva varorana vachata vaenda kuhoneymoon. Hapano pabasa. Zero. It was such a disappointment to the lady. You can imagine, the ladies here, I'm sure you can feel for that woman. You know, the long and short, the guy didn't confess because no challenge and deny. But it's something that, you know, it's work in progress. I'm sure the doctors can help. And we're talking of a couple in England, by the way. Why I'm saying England, because we have got, you know, my facilities. But Jakaramba, to an extent, the woman, the relationship became sour, you know, all the years wasted. And then, of course, I don't know.
but I think she was hyper. And you know what I mean? If someone is hyper, she was starved big time. Ndobva atanga kuti akutanga kuti usejola eceleni, usejola eceleni. And the relationship ended, very nasty. The guy ended up, asungwa because he was now abusing the woman because arikuziva kuti chimoko chiri kuwana, strong chiri kupawo somebody, how it is. So it's a subject for another day, and that, I don't know how can you do that, but I think the answers are there on the communication. It's very ugly, guys. Kuti tireke kutaurira kuti inini ka musana wangu wakafa wakabhenda. Why shouldn't I tell you? It's very ugly kuti urege kunditaura chamwari inini ka ndotori nechirwere ikangopfekerwa chete ka hameno zvinongoitika. You get my point? Ndobva ndangomerera ndotongorwadziwa. Pane vakadzi vanorwadziwa nechibereko. You get my point? So, but I think things are better if they are communicated at the very onset. For the simple reason, at least you'll be able to understand umwe wako, and if you are God fearing, surely haukwanisi kutuitira umwe munhu utsinye. Utsinye, imagine, it's a lifetime, relationship. It's a lifetime commitment. And yeah, urikuisa mwana vanhu pa life sentence. And that's how extreme, my feeling is, that's how extreme we should go kuti tione kuti tinzwisane kuti no guys, chausingadi kutuitirwe wewe usaitirawo umwe mwana womunhu, because it will catch up with you at the end of the day. If you are a carrier, please be honest and open up and say, look, inini shamarika, inini ndo zvandiri. Because I know there are some people who find ways of absconding, then we ovharwa nerudo. The next thing is you end up where you are having unprotected sex, and it's too late. But sorry, yangu haichabatsiri chinhu. So on that note, I can pause, but I think people are free to probably ask questions because it's important so that we engage. Tese, and Chadukumbira case, I don't know if I'm right. Can we encourage the spirit of starting the race? Tese, we are equal. We are both equal. And I think the whole world is advocating for that. So these kind of things, they should lead us to understanding what does equality mean. I cannot empower you. Okay, Never. Signora, thank you very much. Thank you. Before you take on the topic, what I'm going to do is 3 hours 46 minutes, and I'm going to end this within the next 14 minutes. I'm just going to shut this broadcast in 14 minutes, so it's exactly 4 hours. So if you've got anything to contribute, this is your time. But I hope people can go back to this. It was actually meant to be like an hour 30 minutes, but obviously we get carried away and we mix up things, which is fine. But if anyone wants to say anything else as we come to a close, Signora, I heard your points. And what you can do, guys, when you speak about something and you want us to go deeper on that particular topic, is write it down, flick it to me as a message, or just put it on the comment section and we'll pick it up from there. Already, I know people have given us a topic. Why do we divorce our spouses? We want to know the reasons why. The truth is, it's because of topics like Huyayi, equality, submission, which are topics that are actually meant to be discussed separately. What is submission? I hear most women saying, "Andidi who submit," and I'm single, but I'm one of the strongest advocates for submission, is because I got that revelation of submission, but it's not what most people think submission is. So we'll discuss that. So just in closing, anyone can talk until we've got 14 minutes to do that. Tivare, and then we'll come back with another topic. We can do that tomorrow again. I know Friday we've got someone who is coming and they're going to be sharing their upbringing. So I am going to be looking for one very supportive, whether she says something that you don't agree with or not. We just listen to a person sharing their story. So yeah, in closing, Taura Izonyunda umbozvimuta. Ndoda kumbokubvunza naye vanhu kuti taking from nyaya yanga ichitaurwa naangle Signora yekuti mumba mashaya magetsi, then mukadzi anodivorce. Can we blame the woman?
Yes. And you know why? Because this is where we talk about, like, women at the moment we're trying to say we fall in love because we attach emotionally to men. So clearly this woman angasinganyasoda munhu. Inini, this is what I've said, and chero zvaita sei vanhu munouya mondibata zvenyu mukanzwa kuti KC asangana nemurume wokuti asangana naye, and then vakunorara bvaona kuti haana kana penisi yacho. Honestly, least of my worries. And the reason why I say that is because you need to know kuti the reason you fall in love or you love somebody, it's not because of zvaanazvo, chaanacho, chaasina. You are in love because you're just in love. It doesn't have to have a reason. Just the same as kuti Jesu akatifira, that was unconditional on purpose, nagana ma reasons ekuti anzi kuzvakazoita say it was just to save people. But at the same time, ndadanana newe, right, hapana chinhu kana kuti haimire, zvine basa izvo ndopakuti takufanira kuita sex topic panapo kuti vatidzise vanhu kuti kana isingamira unoita sei. Because pane varume wokuti ari pamapiritsi eBP. Most of the side effects and most medications is kuti importance, and kana munhu aita blambi yake isisamire because ari pamapiritsi, but uyu watosangana naye utoona kuti haimire zvemashuwa. Come up with something to spice up your sexual relationship. Ndakugara ndichikudzai inini kuti ndabasa nekuti haina kumira bamufana kana muchindinzwa ipapa meno, my future husband wandakaramba nezuro manero, tinopedzerana ipapo. Just allow me or the woman kuti azvifadza ari ipapo pari soft noodle iroro. Cuddles, I love you. There's different love languages that you can use in the house. So there's definitely something not right about this woman. Wakavinga bonde chete rewo. Nokuti akavinga yakamira chete. Waona hako haisi kumira. That's okay. Find other ways to. Ina hangu handisi munhu wematoys. Ndinotaura kuti ndoda flesh to flesh. Zvokuti ndichogira zvimapurastic kuti hanzi ndochizvifadza nemapurastic mumba inini. Ndiziva kuti bamufana varipo special meat iripo. Whether yakamira kana kuti haina zvina basa izvo. Tinopedzerana tiri papo. There are different ways of pleasuring one another. If people want to know about those, let's talk about them on as a topic. Great question. And this vangu tichidoro kuti chinina handina basa navo ngavauye vasina penis. Chakaita kuti vashaye penis chipo chakabva kuna Mwari. Mwari wakatoona kuti mwangu mwana uyu anonzi Ketina handi kuda blambi kwaanoita, ndada kutotara rimwe wedhipo panapo. Zvino Mwari akatirega ndimupe asina isingamire, because ikangoti twi unoswera watashwa usiku hwese. Because isoko idzi dzinokwira kwete zvekutamba. So Mwari akatirega ndimupe isingamire. Saka tenda Mwari wako kuti Mwari maita basa mandipa isingamire. Ndinomuda akadaro. You know, that's love. Ameno ndakupindura here. Ndakupindura pachiketina. Yeah, I get it from your point of view. I don't know kuti answer sichido wangu waida kuti chido. Ndanichiti ndachida kungotsigira zvanga zvitaurwa naKetina kuti zvekuti ndasangana naye akaita sei, ndopanodzoka iya yatati taura yekuti wakadirei munhu. Kana wakada munhu kunonzi kuda munhu, pandakakuda Leonard tichisangana iye ndainetsanana nemi Leonard yekuti ndinoscreama zvezvekuti tinoscreama ndaona munhu chichichi ndichikurambirai kuti inini hazvishandi. Ndinotova nekuda munhu kuri mandiri, not because nhasi pachikoro pauya mukomana munyuwani vasikana vese vanoscreama votadza kugara pasi. No, izvo zvokuchiva munhu. But kana uchida munhu zvekuti bedroom mune pari kushota, mune pakaderera, mune zvamunogadzirisa as we go, kana kuti zvaunotorarama nazvo zvaunoziva kuti izvi hazvichinjike, zvinhu zvandakatoda zviri zvazviri izvozvo. Saka I think are you guys being real? I'm so real, baby. Go for me. Ndofunga ndakakuudza musoya. Very real. I just pray that God I like that question. What's your prayer? There is what's your prayer? May God bless you guys. You know, with most women, they cannot stand for this. It's like it's nonsense. Can I add?
please. Okay, speak, see. Yeah, you can speak. Sitaura. You know, kuti vakadzi muchibva kwenyu, most of you, yes, munenge muine love, but sex, you put it at Inini another ndikuda level. kukomenda, yeah, ndikuda kukomenda ipapa pekuti hanzi kana yanga isingamire or anything. Zvinonzi love conquers all. Kana isingamire. Hello, can you hear me, guys? Yeah, Taura. Can you hear me? Yes. Hausi kutaura kaiwo. Uri kuti ukataura wonyarara. Just taura tinzwe. Can you hear me? Yeah, okay. tikunzwa izvi. Ini ndandichiti ndikuda kukomenda pane nhau yekuti hanzi kana isingamire or inini ndiri kuti love conquers all. If you love someone, even kana aine zvinhu zviri paari zvekuti wewe you are not hazvingakwanisi kukusatisfya, but uchimuda you won't see all of those things. If you love someone, you won't see all of those things. See, when you don't love one, that's why you see some people when they get married. People sometimes get married for different reasons. Vamwe vanororerwa kuinmofu ndiri kuda kurorwa. Mumwe anororerwa kuda chaiko kuti anenge achida munhu uyoyo. Whatever happen kana mumarriage imo, whether hazvisi kushanda or whether baba havasi kugona basa, you won't even see all those things. You won't even see those things because you love that person. So I was wrong. That's my piece. Yeah, okay. Pane entanglement yapinda pano. Hausi kuona vanhu kunyemwerera kwavari kuita pakamera pano here. Hey, ndakutochatisa. Imi kaimi. Actually, I agree with you. Ndaona mazino machena. Chete ndozvega zvandaona masi. It was so lovely to chat with you. I'm glad to be here. How are you? I'm about to sleep, but just hello, family. Oh, thank you. You are gorgeous. You're gorgeous. We're still gonna chat behind the scenes again. Wela bamuka. Face. Mercy, Wela bamuka face. I know. No. Varume vari pano. You guys just talk. Can you just talk, please? Yeah, I think personally, I want to agree na Leonard. What C and KC said, if it's true, may God bless you guys, because these are the to me. I didn't know about that, and I'm learning from this conversation that you don't even concede all those things. So I think I'm now in another step of understanding what is love. But if you're like that, KC and C, God bless you guys. Thank you so much. Take care. True, bro. Yeah, my brother just come in the honest truth is matters of the heart, they are very personal, and there's no standard formula for a relationship. But guess what? You can check with any counselor, you can check with any, vanatete, marairirwo anoitwa vasikana madzimai kuti usazonyime murume wako.
nyaya ndinoziva hangu yechokwadi pamberi pamwari ndeyekuti chinhu chiya chinonaka chinoita kuti upenyu hufambe. Tinganyeperana zvedu kuti ndo zvandapiwa naShe ndinogamuchira. It's not easy. We are generalizing and ndataura finally just 2 minutes. I want a woman who respects me but who interrogates me. Hello? I'm saying I want a woman who respects me but who interrogates me. Meaning kuti kana achigona kundikira mumba andikire mumba kana achida zvinhu. Kana achigona kutsvaira akapfeka mini just to make sure that, to send the signal. So be it. Because in my understanding, there are no two ways about it. As long as I'm normal, as long as she's normal, hatina kuvinga sadza pano. Takavinga chi? Takavinga rudo. Takavinga quality time. But of course, there are other things that really matter in a relationship. Do you realize kuti vanhu vanoroana stonyeni zvakasimba zvebasa anytime is tea time? Kitchen, bathroom and all that. They tend to become more of friends. And mukavatarisa ka, they sort of vanomechana vanoita kunge mukoma nemunin'ina. This has been proved. So it adds value. Not zokumbotamba, it adds value to that relationship. So now, anti munoona kuti nhau idzi dzinonetsa kuti tingangozvishingisa because it's the same God that we are respecting, that we are saying we are following. Akasika zvinhu izvi. Tarisai muone, I will close on this note again. There is a lady, tiri panyaya yelust nelove. You get my point? Kune vanhu vasingagutsikani. It's not a subject yekuti anonga achirwara. But we should understand that there are people who, I love sex, guys, but I don't sleep around. So you can check the predicament. This woman, she came out live on one of his live streams last a month ago. She is married. They've agreed in nemurume wake kuti ina handikutsikani. This is real. Vanhu vakashokeka. Akakurira mbari. Haagutsikani, but as we speak right now, murume wake akamuhaira somebody wokuti kana paanenge achidira anonorohwa zvinhu. So this is real. Okay, all right. So I know. Well, back those are to what some I of the said things, earlier. Signoro. Signoro. Kufurirana. I'm not saying tafurirana, but you are introducing new topics, Signoro. You are introducing. I just want to close on a good, nice, tidy, clean note. You can bring those ones up later because I may have to argue. I'm closing this way, Katina. Yeah. No, hang on. I just need, hang on. Just wait a little bit. The reason why I don't want anyone to bring new example. Listen to me, Signoro, please. It's not a yeah, thank you. Just wait. Just wait. Sometimes I have to take control. I'm sorry. I'm gonna mute you. And there's a reason why I do this. I don't want people to be confused because you bring something like this. Someone may have just joined the platform of Fins Road. And I don't want that. So you keep that one for next time. So in closing, with a recap and in a tidy, nice note. And if you've got a few words to say, and then I'll move to the next person. I think I'm going past my 4 hours now. So thank you very much for your contributions. In closing. Senor. Okay, thank you. My closing, thanks for correcting me. The topic goes back. There's a thin line between lust and love. And sometimes, as alluded earlier, these things are connected. Someone in a relationship can still want certain things, and those things is going to come. But there's another last kuti munhu anenge achikuti akada zvinhu izvozvo akangorova zvinhu zvatopfuura akangobata zine last. We may want to put a blanket kuti last is kufarira mafeatures. I don't believe I can love you if I don't like you. And I tell you I can like you because une mazamu ekuti ndogona kubata ndikanakirwa, ndogona kutarisa kuti wakomana panapa ndine tsvara
kadenga. Those are the things ekuti ndikamuka kusenda kutarisa. To me, it's not lust. It can also extend to love. But love can only be confirmed if you understand kuti it has to be down your heart. Cool. Thank you, Signoro. And topic that example Nayoka. Can you please, next time I'll coordinate with you before we bring the next topic. Pane topic, and it might not be the next one, but Yakute, how to spice up our sexual life in a marriage or in a relationship. In Nango, I believe sex is in a marriage. I've done it before, and believe me, it's not pretty. I've never done it. Pane munhu ane foni yake iri kuramba ichiita noise. Anyone else in closing? Wellington, Chido, Selena, Sibo, you guys just your last words, maybe let's say 3 minutes each, and then to Tavara. Uri kuwandeko nasinai Wellington. Ndakonfuswa na C. Anyway, I just anyway, the issue and ndikwanise kutaura about this topic. To me it was a challenge now. For this topic, for me it was a challenge because the way I understand about love, I need to understand more about it, because the way like you alluded this topic, it gave me another idea or another view towards love. So it's a thing chekuti you don't have to kumhanyira kunoudza munhu kuti I love you usati wava sure kuti are you going to sacrifice for that person, because the moment you are going to say I love you to this person, like you said no test drive. So the moment you said I love to this person, no matter what my complications are now, you are going to love that person as C or as Chido. So add isos. So we need to really understand chinonzi rudo kuti chakamira sei ende chinoenda kupi chinobva nekupi. So I think it's a topic ekuti we need to research more about that, because hey, now ndakutota kutofunga kuti akumana ma1. Anyway, thank you so much for the topic. I really enjoy and I learned a lot from this. May God richly bless you. Next in closing, Chido. Yeah, ndinoda zvangungotaura kuti tinodzidza like every day, but zvanga zvichidzokororwa nevakomana kuti ndinofanira kuattracta kuti munhu yaane chakati chandinozomuka ndichiyemura. Izvo zvinhu zvandinozoona ndatova nemunhu mumba kuti kandi Leonard akareba to this size, but hachizi chinhu chekuti ndingamuti first day randakatanga kuona Leonard, chinhu chandakada pana Leonard kureba kwake. Saka lust nelove is two different things. Zvinhu zviviri zvakatosiyana. Chero mukada zvenyu kuzviita kuti muzvimanikidzire kuti zvikwane, but hazvifaniri kutombokwana ipapo. Smongile Selena in closing. Nasizopane mumonera. Signor. Yeah, okay. Smongile. C can speak. Akazvimute. Smongile. Akazvimute. No, she's been in the same position for quite a while. But screen yake iri kuratidza kuti akamute. Oh yeah, that's right. Atiskunzwa. Okay, let me remove her and bring her back. Zvibvise pamute Smongile. Atiskunzwa.
Okay. Miranda. Okay. All right. There we are. Can you hear me now? Yeah. Mm-hmm. Can you hear me now? Yes. Hey. Ndabvisa. Tikukunzwa. Tikukunzwa taura. Inini ndinoda kuti thank you for everything and thank you for this Asi and I want to say, oh man, like you must know that moyo yenyu mimi varume neyedu vakadzi yakasiyana haina kufanana and also you must know kuti pauchaudza mukadzi kuti unomuda ukanzwa mukadzi ati anokuda anenge achitokuda zveshuwa so nyaya yangu iri kungoramba ichidzokera kuvarume ikoko kuti please varume don't walk around muchibreka mahati evakadzi. We are human, we are each other's keeper. We need to protect each other. We need to protect each other's heart. Ndiga murare zvakanaka. Love you all. Kwete love imwe yaba yekwamwari ndo yandinotaura. Oh my god. Haya uri mushuruku iwewe. Anyway vanhu ndichava surprise avo next week apa rega tinyarare. Leonard taura hako. Wellington uyo anonzi Sibongile Chafanza umuedhe paFacebook. Ngoma weli warara. Okay guys, so It's okay. It's okay. Say Leonard. Mudataurira ngoma ile. Okay. Yeah, I was saying like okay. Like I was saying before, last in love it's different. It's really different. And last ingorine tuma benefits twetwe. Ndokungoda ngochikanana zvinhu. Pasina chinhu chiri very tangible chiri in that. But you know, when you're in love, stakes may seem higher and you're willing to sacrifice more for your partner. You see, and when you're in love, you're willing to sacrifice and nearly anything for that person. Unlike in a situation where there is lust, it's like ukungoita zvinhu for the sake of ngoti at the end of the day we are going to have sex. There is nothing more important that you are going to give. If you are going to give a hand, you are doing it nearly for sex. It's really different. And when you're in love, you know, guys, so much. You know, you could even put you in harm's way. Already a major inconvenience as you are making your partner a priority. You get it? So I think there's two things. They are really different. We don't need to be confused about it. Let's be very clear. It's different. Thank you. Thank you so much. Oh, I see there are people with people. Oh, I think kuZimbabwe kune vanhu vaya vanoita zviya zvokuti they pray at a specific time. Zvakaoma. Haya, kana Jesu wachonaka. Nanhasi hatisuzwa kuti ari kuuya rini, but God bless you guys. Pray for us too. So yeah, no, thank you so much, guys. It's been quite an interesting topic, and I think it's actually helping us to sort of like set some standards here as well. Per platform, what do we accept and what do we not accept? And I might sound harsh, but hey, mozvatichi Mwari vaitoziva. Saka vachindipa vanhu vakaita kunge vana Claire vanouya vachitaura zvakapora. Ndinoti ga panoda kudimburwa ndinodimbura ipapo and ndina mangwana because I just want to move on. So it's been 4 hours 13 minutes and thank you so much for being patient with us. And yes, tambopika my feelings because nyaya dzacho dzimwe dzachona dzinoda kanenge kapatience so nekutsinirira kuti this is what we stand by. To all the women who've been listening, I could see on the comment sections
and you had questions and you've been texting me here and there. I just want to say we've got you, and if you want to come back as bachelorettes, you can come back. Musamiswe nekuti hanzi nekuti ndakarwadziwa kana ndakarwadziswa kana ndakarwadzisa, it doesn't matter. Life has to go on. We've made mistakes, and I'm one person that I'm always honest to say to people, I've learned it the hardest way, what is lust and what is love. Because what I thought was love, now I can definitely preach to people, hey guys, let's just go back to 1 Corinthians 13 verses 4 to 8. Sorry, it's meant to be 4 to 8. You can read from verse 1, it doesn't matter. 4 to 8, love chi. And I think even asinga believe in Bible, that's what they believe in. Unona vanhu very patient to one another, and just communication. Communicate what it is that you're really looking for, but don't lie to me. Don't lie to the women. Don't lie to the men. And then tuenda kuna Ephesians 5. This is from verses 20 going onwards. It talks about love and submission. Let's discuss those things. Whether you're a Christian or not, it doesn't matter. It applies. And people have been hurt because I did discuss it with Jagadai. So I look forward to catching up with people again, maybe tomorrow. What time is it now in Zimba? Oh, Nasta Kasra Zima, which is good. I think if we do things like this, Rotitino Kaskata Zima, and people can go to sleep and have a good night. In Quandri Max Maskat, I've got reports to write, so that's why I need to cut this short. But thank you so very much, Chido. Thank you, Wellington. Thank you, Selena. Thank you to Sangana Matere Sizuko. Spongile, thank you so much for coming to join us today for the first time, and we look forward to seeing you over and over again. Signoro Anzindiripo Palobi, Ketinanda Neta Nokumira Palobi. Now we know you've got so much to offer to us, and we'll keep opening the doors for you, unlocking the front door for you, kind of back door. What is Spongile? Oh, yes. Thank you so much. And just before we close, I just want to let you all know that the bachelorette is on Saturday this time. She has asked to have the Saturday slot, and it's the same lady coming, Fortune Diarkuya. So come and back her up. This, yeah, whatever you call this. Yeah, imimi muripapo mawedza akubuda manje. Just come and back her up, and we hope that okay, and but anyway, so come and join us on Saturday, but Thursday we'll try to have something. We might bring a topic. Just flick me a text. I think 1 year this was why do people divorce? My reasons are not what divorce. And we can actually discuss most of those things. It's a broad question. Entirely that to an submission, lack of love, and all that kushandisana and everything. But we'll see where it leads us. I might bring that one tomorrow, 10:34 over there. And is it? Yes, it's 10:35 a.m. in New Zealand this morning. Yamuswe Thursday. So yes, it is. And I know it's 12:35 in Zimbabwe, 11:35 in the UK. But in closing, I think let's just make this our normal way of closing. Nasi. Ndisay Leonard Varunamata, because last time I got Pachido. Are you serious? Do you believe in love? How crazy it could be. Ramba uchimba. Ndapedza. Inga unogona kuimba kesi. Haudi tiite kasong kedu. Tichaita kanti ndinoda kuti unamata, ukapedza kunamata tunogadzira kasong kedu, vanhu vachifunzirwa kuti KC wakarara, inini kunobva achiti pamwe ndiri kushanda. Zvazvotosekawo. Ndakataura one last time ndikati kasong aka mukanzwa ndichikaita ndechitoimbira Jesu. Shamwari ndangatopinda mumweya shamwari, munhu abva achinja nyaya shamwari. Tinokanganisa varume isusu, mazviona ka? Tinopa michero. Awa ndichinjira zvinhu.
sorry ndosaka Wellington akandiramba tichinamatawo tichivhara wobva wadzinga nemweya weyu unokasika kuvhiringa varume unamatira uende. Aiwa aukoba iwoyo. Okay, ngatinamate. Muzita renyu Baba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Baba, we thank you this time. We thank you every day. Tinokutendai nenguva yamatipa. Kusiri kugona kwedu, kusiri kuziva kwedu, asi kuri kuda kwenyu Mwari. We thank you every day. We thank you, my Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank Amen. you very much. So much. Thank you, guys. This is amazing. This is awesome. So God bless you guys. Ndakuenda broadcast, we can talk to Mira end live. Let me just end this. Thank you so much, Mercy. Thank you, Command Taps.